அந்த பக்கம் இருக்கலாம், இந்த பக்கம் வந்துருங்க. We are going to start. Okay, we have got 33 seconds to stop. ஆடியோ ஒரு மாதிரி இருக்கு. சிவராம், சுகுமார் எல்லாம் இந்த பக்கம் வாங்க. Ten seconds. Countdown சொல்லலாமே. 5, 4, 3, 2, 1. Let's begin. Hello, I hope you all are enjoying. Say something, yes or no? Yes. Sattam Kaname. Yes. Okay, it's time to introduce our judges. I would like to call on Mr. Shyam sir on stage. Very good morning. First of all, very happy to see the entire BCS team who have assembled here to build interesting products, present interesting stuff, etc. My name is Shyam. I run a community called Tamilpreneur. We are the largest Tamil-speaking entrepreneurs community. There are around 3,000 people in our network. So generally, Tamil people are very conservative. Even when we do 100 things, we just tell them we have done so small work. So we put limelight on people who have achieved a lot of things, but are a little bit shy to bring that out. So yes, that's about Tamilpreneur, and kudos to BCS team for bringing in the keep building your own venture kind of stuff here at BCS. So this is very interesting. When I was in college, I don't know what is coding. I did not know what is entrepreneurship also. So here I am running an entrepreneurship community. So very glad to see all these faces. Looking forward to hearing your presentations as well. Over to other guests. Thank you. I would like to call Mr. Vijay Kumar Pandey. Thank you, Shyam sir. Here, again, I would like to call on Mr. Jai Shankar sir, Head Digital Transformation and Information Technology at Roka India. Remember happy when I'm seeing the young team here, when I'm entering the countries, I see that the young people is ready to focus on innovation, lot of innovations ready. I think hardly working on 24 hours, last 24 hours, doing lot of ideas gathering. So my name is Jai Shankar. I am heading IT of Pan India Orchathon India company. It's a manufacturing of sanitary manufacturing company. So it's a Spanish company. It's headquarters in Chennai and global headquarters in Spain. So I'm leading almost 35 teams along with a lot of vendors supporting us. We are also in SAP. We are using SAP last 25 years. He knows very well. So, happy to see. Thank you. Thank you. So I would like to call Mr. Arun sir on stage. Thank you, Jai Shankar sir and Arun sir. Next, I would like to call Mr. Naveen Saki, founder and CEO of Droplet. Hi all, good evening. So, நான் பார்த்தீங்கன்னா நவீன். ஸோ லாஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 இயராக ட்ராப் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் பேஸ்ட் கம்பெனி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இப்போ அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் சேல்ஸ், சப்ளை அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எங்களோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி போர்ட்டர் தெரியும் கரெக்டுங்களா? ஸோ புக் பண்ணால் லோக்கலில் வந்து வண்டி கிடச்சிரும். இதே வந்து நான் டெல்லி போகணும், நான் வந்து பாம்பே போகணும், இல்லை பாம்பேலேருந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுக்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் அன்ஃப்ராக்மெண்டடாக, இன்னும் ஆர்கனைஸ்டாக இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ராடலன்ஸ் வந்து இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் நிறைய ப்ரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஒன் வே ட்ரக்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் எங்களோட மோட்டோ. அண்ட் விசிபிலிட்டி, எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரே இண்டஸ்ட்ரி தான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 crores 5 crores உள்ள மெட்டீரியலே நோட் பண்ணிட்டு 90% அட்வான்ஸாக டிரைவர்கிட்ட கொடுத்துடணும். பட் ஒன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் வந்து ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி எப்படி கஸ்டமர்ஸ் வந்து விசிபிலிட்டி கொடுக்குறது, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ஒரு 1 year பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஹேவ் அரௌண்ட் 1000 customers எங்ககிட்ட வந்திருக்காங்க. அண்ட் வி ஹேவ் ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் அரௌண்ட் 200 customers. ஸோ எங்களோட போட்டோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்டர் எப்படி லோக்கலுக்கு வேலை செய்யும் அதே மாதிரி இன்டர்சிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் பேஸ்ட் கம்பெனியாக ஒரு விசிபிலிட்டியோட ஒரு ட்ரஸ்ட் நம்மகிட்ட பொருளை கொடுத்தாங்கன்னா ட்ரஸ்டடாக போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கம்பெனியை நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அரௌண்ட் 1 year old. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் மை திஸ் திங். அண்ட் யா ஸோ வெரி ஹாப்பி டு see you all. லைக் ஸோ நானும் உங்கள் பிளேஸில் தான் அந்த 4 வருஷம் வரைக்கும். ஸோ இந்த வருஷம் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஹேக்கத்தான் as well. லைக் ஸோ நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரேன். ஸோ என்னன்னு பார்க்குறது. ஸோ தேங்க்யூ. Thank you, Zaki sir. Now I would like to call Mr. Naren on stage. Thank you, Naveen sir. Thank you, Naren. And I would like to call Mr. Chandrasekharan sir, Srinivasan, Senior Practice Manager at Yash Technologies. Good evening. I am Chandrasekharan. Yash Technologies. Chennai. இப்போ தான் பிரகாஷ் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஆர்காதான் வந்து ப்ரைஸ் இயர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் 20 டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம். இதில் நான் உங்களுடைய ஐடியா என்னங்கிறத எவ்வளோ அழகாக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க விஷயம் இல்லையா? இதில் வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை எவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம், அதை எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம், அதுதான் இங்கே வந்து ஸோ அதை நீங்கள் எவ்வளோ கரெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது வச்சுக்கோங்க. மற்ற டீம்லேருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். இப்போது நம்ம இதை பண்ணினோம், அவங்க வேற விதமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, அது நல்லா இருக்கு அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் விஷயம். எனக்கு இது ஒரு ரேஸோ ஒரு போட்டியோ எவ்வளோ சின்சியராக நம்ம எஃபர்ட்டை பண்ண போகிறோம். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல். Thank you, Chandrasekharan sir. I would like to call Mr. Prakash Pani sir on stage. Thank you, sir. Last but not the least, one more judge, Sudarshan Babu sir, founder and CEO of Pocket.com. Hello everyone, my name is Sudarshan. ஒரு 10 years ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் இருக்கேன். ஒரு 3 ஸ்டார்ட்அப்ஸ் பில்ட் பண்ணி எக்ஸிட் ஆகிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்அப் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆப்பிட்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தோம். பேசிக்லி கனெக்ட் கிரானா ஸ்டோர்ஸ் வித் லோக்கல் கன்சியூமர்ஸ் பேக் இன் 2014. ஸோ அது ஆல்மோஸ்ட் 700 ஸ்டோர்ஸ் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஜெப்டோ அந்த கான்செப்ட் மாதிரி we did it in 2013. அது வந்து ஸ்னாப்பர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. செகண்ட் வந்து ஆட்ஃபார்ம்னு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மேஜர்லி இன்டூ டிஜிட்டல் அவுட் ஆஃப் ஹோம். நீங்கள் பார்க்குற இந்த தேட்டரில் எல்லாத்துலேயும் இருக்க டிஸ்பிளேஸ்லாம் வந்துட்டு வி கனெக்டட் த்ரூ ப்ரோக்ராமேட்டிக் அட்வர்டைசிங். அதுவும் வந்து ஒரு ஸ்கேலபிளாக பண்ணிவிட்டு பிக்சாட்னு ஒரு கம்பெனி கிட்ட விற்றுட்டோம்.
ஒரு ஜிகிள் பிட்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். ஸோ பேசிக்லி இன்ட்டு ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன். நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் 4 கடை விசாரிச்சு நீங்கள் வாங்குற மாதிரி அதிலே ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கிட்ட இருக்க செல்லர்ஸ்லாம் அவங்க ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. தென் வி செலக்ட் த லோவஸ்ட் அண்ட் பை இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஆரம்பித்தேன். அதுவும் வந்துட்டு ஒரு வெஞ்சர் பில்டிங் ஃபார்முக்கு வந்துட்டு அக்வைர்ட் மை ஸ்டேக். ஸோ இப்போ பாக்கெட் ஒரு கம்பெனி பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேசிக்கலி என்னன்னா, நீங்கள் ஜிபேயில் வந்து கூப்பான்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்ஸ் பேமெண்ட் முடிஞ்சோன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸை வந்து ஒரு ஏபிஐயாக மாற்றி we are giving it to all the consumer facing applications. ஸோ எங்களுக்கு அவங்க வந்து ப்ளக் பண்ணிட்டாங்கன்னா every action taken inside their application they can start rewarding the users. So successfully it's been like 1.5 years. We are working with big brands like Book My Show, Google, Jio and all those players. Very very happy to be here because நான் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் தமிழ் ப்ரூனர் கம்யூனிட்டி அது மாதிரி few things happened in last 3 or 4 years. Anything we put focus or group of people வந்துட்டு within a time frame குள்ள பண்ணனா எதை வேணா build பண்ணலாம். So that's my strong belief. All the best for everyone. Thank you, Mr. Dasan sir. I would like to call Mr. Orchathon on stage. Thanks for coming, sir. Now it's time to welcome our participants to present our innovation presentation. Team 1. Team 1. Team in D generation. Mr. Vasant Kumar, Mr. Georgie, Mr. Livingston, Mr. Satish Aiharan. Team 1 present பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ப்ளூபர்ஸ் பார்த்துடலாம். Let's play. மனசுக்கு வலிய கொடுக்கும், அது அடியோட மறக்கிறது.
Orchathon 2.0 இந்த வீடியோ யார் மனதையும் புண்படுத்ததில்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். நல்லபடியா டெக்கரேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். இந்த மாங்காய் பருப்பு, இந்த தேங்காய் பருப்பு, இந்த நீர்வீட்டு யானை, சரி நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே பார்ப்போம். மும்பை பயத்தி சுத்தி நிறைய பேர் கலந்து கொண்டிருப்பாங்க. இன்னொரு மனசுக்கு வலியை கொடுக்கும், அதை அடியோட மறக்கிறது. சொல்லிட்டு போயிட்டு காலையே உண்மை கேட்கிறா கேட்கக்கூடாது. நம்பரியா நம்பரியா நம்ப ஒரு அந்த பழைய குண்டா வளர்ந்து சிவி என் கையில முன்ன கட்டி நான் மட்டும் கேட்கல, என் தலைவர் நெக்கில நீ முன்னாடி வந்து இப்படி கேட்கறதே தப்பு. சொல்றவன் தான் என் பொண்ணை கொடுக்கிறது. அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன் பிரதர் வீட்டுல மீச வச்ச ஆப்பிள் 27 தெரியல, எப்ப பார்த்தாலும் பொம்பளை கூட விளையாட பொம்பளை கூட Approximately 10 hours later. Thank you, Rajesh Media, Mani and Sushmita. So it's now time to call on our participant team 1.
Check, check. Hi everyone. Thank you. Hi Julius. Welcome to this. Thanks Julius for connecting this. Check. For connecting this hackathon. It was really a great experience for us. So let me introduce my team. Vasan Kumar, Satish, Livingston, and I'm Joji. So we are here to present our project. So it is a revolutionary lead generation with AI. Okay, so what are we going to do here? So I heard a fact that only 3% of startups succeed in India. Why? Because I feel there is not enough marketing and sales team for the startup at the beginning of the stage to target the audience. Okay? So we have generated we have created an AI which generates leads automatically and also handles the inbound and outbound calls. So what are we doing here? We surf through the sites such as Reddit, Quora, LinkedIn, and we are trying to feed the people who are hungry. I mean, feed the people who are ready to consume the content instead of displaying it to the large audience. Okay, so when a person searches for something, say we have a product Symphony, and a person doesn't know about the Symphony, he's searching in the Quora or in the LinkedIn, saying that I require a cloud automation platform. Please suggest your queries here. So when that happens, our AI, we have used Reddit API now to display the POC here. So what it does, it directly goes to the post and comments are just drops a comment there that we have a product. If you are looking for such thing, please check this out, and it gives the link there. Okay, so this is what we do. So the first thing is social media monitoring. When a startup or a marketing team subscribes to our product, it starts monitoring the social media through the keywords. Okay, so what are the keywords? Say some keywords like cloud automation or orchestration. So all these keywords, whenever a person posts, we will go and post a comment there, and once we get the lead there, we'll take their emails or mobile phones if it is possible, and we will go for the next step of cold mailing and cold calling or the cold messaging thing. Next slide, please. Next slide. So these are the use cases. It is mainly used for social media marketing and sales team, customer support, and event promotion. And it can be used for any number of people, like whoever wants their product to be established to the larger audience. Okay. So let's get into the app. Sure. I think myself, Vasan. So this is the architectural flow which we are doing on this application. So once a user getting signed up on the platform, they can add the project. They can add a number of projects based on the subscription. They can add the project name, project description, website URL, and their product-oriented keywords. For example, we have come up with the Symphony. So in the Symphony, we will add the keywords as like it will be used to the cloud-oriented automation things. For example, OS patching and DB migration, that kind of stuff. So if someone is searches some query about the DB migration, so in that case, what we will do, we will run the cron job daily. That cron job will evaluate the social media posts on the Reddit, Quora, all other social media platforms. If that will find any lead that is oriented to my Symphony platform, so in that case, we will get that lead and customer details. We will just transfer into the customer or client. So after that, we have one more feature called outbound and inbound calling. That is automated by AI. We are using Twilio on the backend side and OpenAI to automate that feature. So it will call the user, and the user can ask the questions, or if they want to schedule a meetings or schedule an appointment, they can use that call and schedule the meetings or appointment can be happen next.
So that is the overall flow. Uh, Okay, here we are. So this is the query, or this is the post which the user has posted. So this is the query or the post which any client or any customer who's looking for some automation in SageMaker has posted. So we use these keywords, and this is the command posted by AI. So our cron job will be running every day, every minute, and it will be looking for the leads in all the sites. So this is an example that how the workflow goes. Okay. So this is the command which we have put. So this command is also customizable to the customers who are willing to use our generative AI. And this is the link of the website which they are trying to create leads. Next slide. Now let's go for the demo of the inbound and outbound callings. So this is the API which we have used, and right now we are hitting it from the postman to demonstrate the calls. Yeah, we are getting the call from the AI. The call is coming from the car automation set. So let me on the call. Automotive Center. Your regular car service is scheduled for next week. Have you experienced any problems with your car so far? Yeah. Sorry, I didn't understand that. Can you say it again? Hello, this is DX Automotive Center. Your regular car service is scheduled for next week. Have you experienced any problems with your car so far? I'm sorry to hear you're having a problem with your car. Could you please provide more detail about the issue you're experiencing? For example, is there a specific part of the car that's causing trouble, any unusual sounds, or does it relate to the car's performance? Also, please tell me the make and model of your car. This will help us to schedule the appropriate service appointment for you. Yeah. Thank you for providing the details. Let's go ahead and schedule your appointment. Yeah. It will schedule the meeting and send the confirmation to my mobile or email. Please go to the dashboard. Just a minute, sir. The last one. Okay, this is the dashboard. Imagine being a startup owner and or a marketing person who comes to his day at office, and he looks at the dashboard and he gets all the insights of this
leads generated by the AI. So you get all the details in the dashboard here, and also please move the product section. So this is all the products. Okay, thanks. Thank you for this. Would you like to have any questions? Do you have any questions, Juris? Thank you. Thank you, Team 1 Degeneration. And here we have QR codes for audience poll. If you like Team 1 idea, please vote. So next, I would like to call Mr. Team 2 BCS ABAP team, Semmalar Karthik Raj, Sugumaran Saminathan, Ashwini Kandabharati, Shivaraman Lakshmanan. Good day, team. And today I'm going to demonstrate how to automate the sale order creation using SAP API via BCS ecosystem. So as you know, SAP, it is an ERP solution which integrated business orders and also the customer environment, which is uses cloud services as of now. So in our current scenario, the sale order is created in a manual entry in Excel sheet. So it is taking higher error rate in a sale order creation. So as of now here we are using the replay mode to create the sale order. So per order and single material it is taking at least 1 minute per order. So as you know the load on the server is very high. To overcome this I have developed the desktop application. So here is a desktop application. It loads the SAP data by API call. So as you open this desktop application, the refresh data of today's data is loaded here. So using the drag and drop, I can select the sales of. Use the drag, I can select the sales of. Once it is selected, automatically the distribution channel will get pre-populated here. Go to the material. So once these two are getting sorted, it filters out the material data here. So based on this sales stock and distribution, the materials are, click on it. So for this sales stock and distribution, I have created a filtration of material. So by this entry, the user can't able to enter the wrong data. So this will reduces the error, and also the formatting error also I've maintained here. So how the date format should the SAP use. The formatting errors also I've maintained here. So this file, whatever the today's business needs, they can enter the file here and they can upload to our Mastro. So once the file is uploaded to the Mastro, it is connecting to Symphony. So Symphony calls an SAP. So SAP, we are developed an API to create the sale order. So once the file is uploaded here, it triggers to the Symphony. So once the API call, it creates the sale order and given the log back to the Symphony. While we are giving a Excel sheet here, we can give the email ID. I think our managers can maintain the mail ID. So for the particular person, the logs and the create a sale order will send.
So here the whole process taking only 16 seconds. We can create multiple order with multiple material. So by sorry. So the API call would take only 15 seconds here. Log. So the mail log is. So as far as data, the whatever the sale order is created, 1759, the sale order is created and the logs collected here. Thank you. Questions? Hello. Check. Check. Post on the order which is received by many partner, because our company, example you take it in my company, there are 1500 2000 distributor across India. These distributor placing order, it has to reach to SAP or any ERP automatically. So still we are struggling. So there is no solution in our industry, the portal or AI driven or order management, it is not there. It is not a very simple, it is complicated. So my suggestion is, good idea, please take it forward. Seriously. Thank you, team 2. BCS above team, thank you. And here is our QR code. Please vote for team 2. And next, I would like to call I would like to call team 3, forearms. Anand Murthy, Jai Agash, Sibi Saravanan, Pontyagan. కొంచెం Good afternoon and welcome on one and all present here. We have made one web application called Grow Together to implement the social upliftment. These are our team members, Mr. Pontyagan, Sibi, Anmurthy and myself, Jai Akash. First, what is social upliftment? Any idea? Yes. Simply says improving the quality of people's life. In terms of we will learn and we acquire some knowledge and we become expert of it and we educate some other peoples. நம்ம கற்றுப்போம், நம்ம knowledge gain பண்ணிப்போம், expert ஆகும் and then other people's educate பண்ணுவோம்.
அது ஒரு சோஷியலாக அப்லிஃப்ட்மெண்ட் பண்ணும் ஒரு சொசைட்டி. ஸோ அதுக்காக ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இட் வில் பெர்ஃபார்ம் ஆன் several fields. The main motto of the web application is to no any task cannot be stopped without any reasons. Someone's needs to be the someone's excessive. ஒரு பர்சன்ட்டாக இருக்கிற ஒரு திங்ஸ் இன்னொரு பர்சனுக்கு யூஸ் ஆகலாம். ஸோ வி மேட் community become these two members and we uplift the process. It cannot be stopped. For example, this is our architecture. This is our application called Grow Together, and we next move on to the sector. Examples like agriculture, business and products, education, and next we move on to consumers. It based upon their needs, and we next move on to business matter. It will depends on the needs. This is our login page. Then after entering the login credentials, we redirect into the application. Here we have implemented three kinds of aspects like agriculture, business and projects, and education. For example, I am explaining about agriculture. Please open it. Here we have four kind of categories, like we can buy the products and we can sell products, and we can rent agriculture products like a tractor. We can lease a land. For if any loan occurs for farmers, we can approach here. Can you please scroll down? Here you have upload option. In this upload option, we have given details like username and then category, address, upload the image which we have to request. Okay, after we providing these details, it will move on to the verification process. Once it got verified whether the user is correct or not, and it will move on to the request field. Agriculture. If the request is to buy the business products, it will comes under buy. The request will be made display like this. Similar to that, we can propose us the same function to the business and education. Here we have projects, business tie-ups, and career guidance. If we have innovations like projects, ideas, we can requirement peoples, these kind of things we can do here. Can you please move on to education? Same as like we can teach here, we can learn here, we can acquire career guidance here. Thank you. That's all. Any questions? Please? Any questions, sir? Product.
we can communicate these people and we can do a little business. Yeah, it's connecting people. Like we can uplift every farmer. So. Yes, we have ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தது. அது ஐ மீன் ஆப் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்து அதில் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்விட்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அட் த டைம் இது கொண்டு வர முடிஞ்சனால இதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். வி வில் ஃபர்தர் மேக் இட் பாசிபிலிட்டி. Thank you, forums. Team, if you like forums innovation, please vote for team 3 forums. So team, please keep silence. If you have any discussions, requesting you to use meeting rooms. Thank you. I would like to call up team 4 hack harvesters, Manikandan Lakshmanan, Sugansa Preeti, Aparna, Prabhakaran. Hi everyone, good evening. Myself Sugansha Preeti. My team members are Prabhakaran, Abarna and Manigandan. We are going to Okay. Can you hear me? Okay. Okay. Presentation. Okay, let me explain about our idea. Our idea is about the connecting laborers and workers. Our portal is more like a job portal. Our portal is more like a job portal who are all struggling to get opportunity. In our portal can get opportunity. Basically we build for laborers and agri-based features only we have built right now. In future we will make it as further. Our product name is D-Works. It's called Daily Wage Workers, who are all struggling to get job as a daily wages. It's platform for us. Our aims to people who struggle, that's already I told.
designed to do daily wage workers, bridging connectivity between the laborers and the owners. Here we have three models: job owners and employee, and initiator. The job owner in this portal, the job owner will post the job, the detail about the job, and how many employee they needed, that and all posted, and the employee will pick the job if they interested. From the job, they will contact to the job owner and get the details about the job and coordinate with the job owner. And the initiator we have introduced only for the people who don't unaware of unaware of how to register. In such cases, we introduce the initiator. They will guide and align with them. The initiator can be social worker or a volunteer. That can be anyone take it as an initiator. And also in our application, we have a language also, Tamil and English. Prabha will proceed to demo. Yeah. Yeah, actually this is a login page. So here we are getting mobile number from actually the labor workers. They don't have mail ID password. So some laborers don't mobile. So that why we are getting email. So they did get email, right? So email ID. So we are getting from mobile number they are logging to the app. So once they log into the app, so we are integrated with OTP. So once they enter the OTP, they will go to the dashboard. So inside the dashboard, yeah, this is our dashboard. So here available workers. So who are all need work. So they will add their profiles. So actually this kind of people are available for work. So that side of available initiators. So the initiator will be give job for actually that some people don't have mobiles. So they are laborers. So that kind of people handled by that initiator. So they will be connect with that kind of people and they will some job கொஞ்சம் பேர் வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக ஜாப் வந்து ஓவராலாக போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து ஒரு 10 பீப்புள்ஸ் வேணும்னு போஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்க ஒர்க்கர்ஸும் வந்து அந்த ஜாப் எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ அவங்க ஒரு 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து இனிஷியேட்டர் மூலமாக வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ வந்து இந்த இனிஷியேட்டர்ன்ற கான்செப்ட் என்னன்னா மொபைல் அவங்ககிட்ட இல்லாத, ஸோ அந்த ரீசன்னால் வந்து அங்கே இனிஷியேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜாப் யாருக்கு இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலே வந்து ஒர்க் நடக்கணும். ஸோ ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, அது போக கான்ட்ராக்ட் பேஸ்லேயும் ஒர்க் நடக்கும். ஸோ அவங்களாம் வந்து ஏதாவது ஒர்க் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்குது, ஒரு 10 பீப்புள்ஸ் வேணும், அதுக்கு நான் வந்து இவ்வளோ பே பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஸோ அவங்க ஒரு ஜாப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா கீழே வந்து க்ரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனே போங்க, அந்த ஆக்டிவ் ஜாப். ஸோ ஒரு ஜாப் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஜாபை வியூ பண்ணி அந்த ஜாபுக்கு வந்து ஸோ ஒரு இனிஷியேட்டர் மூலமாகவும் அந்த டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம், இல்லைனா தனியாக இருக்கவங்களும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இதோட மோட்டிவ் என்னென்னா ஒர்க்கு இல்லை அந்த லேபர் லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது ஃபார்மர் லெவலில் இருக்கவங்க, ஒரு ஃபவுண்ட்ரி லெவல், ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம எங்கள் போர்ட்டல் மூலமாக நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ சில இந்த ஃபார்மர்லலாம் இந்த டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் வரும். ஸோ புயல் அந்த மாதிரிலாம் வர்றப்போ அவங்க கரெக்டான டயத்தில் அதை ஆள் வச்சு பண்ணலைன்னா அது வந்து எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோவில் நமக்கு ஆள் தேவைப்படுறப்போ இந்தியா நம்ம ஆப்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல், அவ்வளோதான்.
Yeah. 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 So the initiators வந்து ஹையர் பண்ணுறதுக்கு 10 பேர் வேணும்னா அந்த இனிஷியேட்டர்ஸ் அந்த அவங்க வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஆப்பில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான். ஸோ அவங்க தான் வந்து ஓகே அவங்களே நாங்கள் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். Check. I think டைரெக்டாக வந்து ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் எக்ஸப்ட் இந்த ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா படித்த பசங்க தான் செய்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த அப்ளிகேஷன் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. மற்றபடி வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்மளால் அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணுறது ஐ டோன்ட் திங்க் த ப்ராடக்ட் அடாப்ஷன் வில் கிக் ஆஃப். அதுக்கு பதிலாக இந்த இனிஷியேட்டரை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி a பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி. ஆல் தி பெஸ்ட். தமிழில் பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Thank you, Hack Harvesters. Next, I would like to call, name different இருக்கு, Uzumaki Warriors. Akash, Jayanthan, Ravindra Bharadri, Jnana Prakasam. As per judges request, please உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பயப்படாதீங்க. கொஞ்சம் எனக்கே பயமாக தான் இருக்குது, அதனால நானே சமாளிக்கிறேன். நீங்கள் நல்லாவே சமாளிப்பீங்க. கொஞ்சம் போல்டாக பேசுங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் தமிழ்லேயே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். Yeah, hi. Good evening, everyone. And I am Jnana Prakasam. And let me introduce my team members, Akash, Jayanthan, and Ravindra Bharati. So today we are going to explain about our web application, which integrates all the freelancing platforms. So about our web application Talent Flow, what it will do means it is a platform which connects clients and also the top tier freelancers from all the freelancing websites. So what are the difficulties today's the freelancing websites facing means? So clients struggle to find the right talent for the right job, and also that difficult for clients to verify the skills and experience, and moreover the freelancers demand more salary. So with the help of our web application, we have given the solution like that client can able to find the most skilled candidates, and also
our team will review the candidate's skills and experience. And lastly, that important point is can negotiate the salary by providing a high cost effective solution. So how our application works? First, the client registration. First, the client signs up and posts the project requirements. Then we have a team freelancer assessment. What we will do means we will assess freelancers from the freelancing website. Then what we will do that based on that assessment, we will segregate the best suited freelancers. And lastly, the project matching. That clients can able to choose the freelancer for their best suitable cost. We will go to the demo. So we have three types of login types. One is admin login, client login, and then freelancer login. So first we will go to the client login. In the client login, he can given the user IDs and password. Then the client can able to log in the application. Then here he can able to see what are the tasks he has assigned to the freelancers. That he can able to see the priority also, like high priorities, that things we can able to see. And after that, if he want to assign a new job, and he can assign that name of the task and description, and he can also put the priority also. Priority and how many number of days within that he has to finish that job, and he can give the estimation also. So once he has paid that amount to our agent, then we can able to we can give permissions to within that criteria that best suitable freelancers he can able to see, and he can able to select that particular person. So based on the skill, he can able to filter. For example, if his project requires any Python, Node.js like that, he can able to select. And based on that, we can give that review like how many years of experience and the ratings, and currently that particular freelancer is active or not. That things we can able to see. Once he can give approve, then the notification will send to that particular freelancer. Then we will go to that freelancer login. Now what he will do, the freelancer can able to log in. And within that user ID password, he can able to log in our application. Yes. Once he logged in, how many jobs he has been assigned, and how many jobs he has completed, and what are the processing jobs per hour he is doing, and the completion rate. Based on that, he can able to see that his job status. And let's move to that admin login. Through admin login, our team members will be there, and he can able to see just 1 minute. That admin can log in. Through admin login, we can able to see how many clients are there, and how many jobs are still running, and what are the pending jobs, how many completed jobs, and these things we can able to see through the admin login. And we can check employees' profiles also, currently who is working, and their ratings also we can able to see, and then we can see client profiles. So who all the clients are registered in our application? These things can be able to see in our application. Yeah, that's it.
Any question? Sorry. Sorry. So multiple applications. So freelancing பொறுத்தவரை 3 hours more than applications இருக்கு. அதில் போயிட்டு நம்ம வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி ரெக்ரூட்மெண்ட்டான யார் நல்ல எம்ப்ளாயிஸாக இருக்காங்களோ அவங்களோட ரிவ்யூ பொறுத்து நம்ம அவங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த டீட்டெயிலை வச்சு ஒரு செக்கிங் நாங்கள் எங்களோட ஒர்க் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஃபேக் ஐடி லாட் ஆஃப் ஃபேக் ஐடிஸ் பண்ணி ஸோ அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி மெத்தட். இப்போ நாங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு அவங்களை கன்சிடர் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். கன்ஃபார்மாக அவங்களுக்கு ஒர்க் இதேமாதிரி நம்ம கிளைண்ட் சைட்லேயே ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோம். கிளைண்ட் சைட்லேயே வந்து ஆஃப் பேமெண்ட் பே பண்ணிட்டு கேன்சல் ஆகிட்டு போகிறதுக்கு சார்ஜஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதுவே அவங்க பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அந்த ஸ்டேட் எல்லாமே இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். இப்போது இதை மெம்பர்ஸ் உள்ளே வருது வெளில போகிறது எல்லாமே நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூலியமாக வரும். பட் ஆனால் இப்போது இதில் டாஸ்க் அசைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம ஏஐ பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். இப்போது உள்ள ஒரு மெம்பர்ஸ் உள்ளே வராமல் ஆக்டிவாக இருக்காங்க அதில் வெரிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ டாஸ்க் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்கமிங்னா இப்போ கேஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய ஜாப் கண்ட்ரிஸும் அவங்க வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம ஏஐ மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் அவைலபிளாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இன்டர்மீடியட் வித் கிளைண்ட் வித் இது வந்து கிளைண்ட் சைட்லேருந்து கிளைண்டோட கிளைண்ட் வந்து எம்ப்ளாயோட ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஆனால் எம்ப்ளாய் சைட்லேருந்து நாங்கள் கிளைண்டோட ஃபீட்பேக் வாங்குவோம். ஏன்னா இப்போ 2 பேருக்குமே டேட்டா பேஸ் வந்து தேவைப்படும். என் கேஸ் நாங்கள் ரிட்டர்ன் மறுபடியும் ஒரு கிளைண்ட்டை நாங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறோம்னா Thank you, Uzumaki Warriors. Again, children remember, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே QR கோட் இருக்குது. ப்ளீஸ் ஓட். இதில் ஓட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டீமுக்கு 8 பாயிண்ட்ஸ் வரும். ப்ளஸ் 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லிங்க்டின்ல போஸ்ட் போட சொல்லியிருக்கோம். #BCSன்னு சொல்லிட்டு Orchathon 2.0. ஸோ அந்த போஸ்ட்டுக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ். டோட்டல் 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. 10 பாயிண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. QR கோட் இந்த டிஸ்பிளேல இருக்குது. ப்ளஸ் 1 more டிஸ்பிளே அங்கே இருக்குது. ப்ளீஸ் யூஸ் த QR கோட் அண்ட் vote the team. And next I would like to call Team 6 Life Safe Track. Mr. Ganesh Muthaya, Bharat Ravi, Manikandan Murugan, Shiva Uchayan. Yeah, hi. Good evening to all. Myself Bharat. My teammates are Ganesh Muthaya, Shiva, and Manikandan. We are here to present an app like called Livestock app. Next slide. Yeah, we have the app called Livestock Track. This app is called like it's like a booking of ambulance, like it's a booking app. Where we can able to book ambulance. Next slide. The current challenges which we are facing is like previous current challenges. Yeah. Current challenges. Next one. Next. Yeah. The current challenges which we are facing now is like per day 20,012 people die every day in India due to the delays in receiving medical assistance on time. Like it's the day-to-day stats we have calculated it, and 24,012 people die every day because of delays in receiving medical assistance, medical emergencies. So because of like that lack of GPS facilities, that if nowadays we can able to set the GPS, but
Despite of advanced technology, many ambulances still like face some direction issues with where they can able to call the patients or call the respective persons where is the address here. And the next is excessive time to reach patients. Delay in reaching the patient's locations are caused by several factors, including adequate road infrastructure, traffic congestion, and the inability to navigate efficiently in areas with poor signage or remote locations. In some places like remote locations, they don't have any poor internet, but so that we can the time duration is to reach the patients too long, so that we can able to the patients will able to die. So next slide. So that we came up with an idea of like lifestyle track an app where you can able to book an ambulance for free. And the key features mainly in our life track app is like first one is location tracker and cell tower triangulation. The location tracker is like in our app we are able to set the location where if a person got hit by a car or an accident, he can able to click and the location will send trigger through our app, and they will get the ambulance drivers will get notified where the person is there. And if the location track will work only under the Wi-Fi or internet. Suppose if there is no internet in any area or poor internet, we can able to track the patients by using cell tower triangulation. It is this concept like called if we can able to see the cell towers where if you want to track a location, it will track the 3 towers. So in which tower the person is nearer, so we can able to track that tower and we can able to track that person where he is. The next one is in key features like easy way to track the nearest hospitals with their available doctors. In our app, we can able to track where the nearest hospitals are there. So and we can able to check the availability of the doctors where the doctors are there or not. The third one is the SOS part. In our app, we have a feature or either like called like SOS, where we can able to if like in emergency situation, when we click the SOS button, we can able to instead alert. We can able to alert the emergency customers or the relatives where and medical responders and every authorities, and share the exact location where the SOS command has triggered. And the fourth one is smart device integration. In this, we can able to integrate the smart devices like we can integrate our app with the smart devices like smartwatches or fitness band, so we can able to track the daily routine of the patient, which they can able to fitness band, which we can able to measure such heart rates and steps. And the last one is that medical profile. So if a person is logged in our app, we can able to upload the medical history of the persons, and we can able to check or we can able to like recall all the measurements. We can able to give the medical profiles from critical times. If he comes, we can able to give the medical profiles and the hospital, so he can able to check. And the next part will be Ganesh will present it. க்கும் எங்கள் ஆப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைக் அதில் நீங்கள் கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம கால் பண்ணி சேம் லைக் சார் கூட சொன்னாங்க மார்க்கெட்டில் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது, நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான். சேம் லைக் நாங்கள் அந்த இடத்துல தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லொக்கேஷன் அவங்க எங்கே இருக்கீங்க, எப்போ வருவீங்க, இதே மாதிரி கேட்டே அவங்க டிலே பண்ணிடுவாங்க. சேம் லைக் எங்கே ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போவே நம்ம சொல்லையுமே அங்கேருந்து இங்கே ட்ராக் ஆகும், அங்கேருந்து இங்கேயும் ட்ராக் ஆகும். அப்போ நமக்கு வந்து அந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் சேவ் ஆகும், முடிஞ்சளவு நம்ம அந்த இடத்துல ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம். சேம் லைக் இதேமாரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறையா பேர் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிருப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் அடுத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு ப்ரைவசியாக அவங்க சம்பாதிக்கணுங்கிறனால லேட் பண்ணுவாங்க. சேம் லைக் நாங்கள் அதனால என்ன பண்ணுறோம்னா எங்களுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் முதற்கொண்டு நாங்கள் ரீச் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அவங்க ஹார்ட் சர்ஜனாக இருக்கட்டும், என்னென்ன ஸ்பெஷலாக இருக்காங்க, அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்களா இல்லையா, இப்போ அவைலபிளாக இல்லையா, எல்லாமே நாங்கள் அதில் வச்சுருக்கோம். ஓகே,
நாங்கள் இப்போ அந்த வச்சுருக்கனால சேம் லைக் அந்த இடத்துலையுமே அவங்க வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் கூட அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வீட்டில் இப்போ தனியாக இருப்பாங்க, நிறைய பேர் யூஎஸில் இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கலாம். அந்த இடத்துல அவங்க தனியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல SOS கூட நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் லைக் அந்த SOS மூலம் கூட அவங்க சேம் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் அவங்க இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரிலேட்டிவ் அவங்க ஹெல்த் சஜஷன் டாக்டர்ஸ்க்கு கூட மெசேஜ் ஆர் கால் போகலாம். சேம் லைக் நாங்கள் அலாம் கூட செட் பண்ணலான்னு வச்சுருக்கோம். 2 வெரிஃபிகேஷன் 3 வெரிஃபிகேஷன் அவங்க பல்ஸ் ரேட் கூட இதாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல 1s 2s வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகலாம். 3rd வந்து ஆம்புலன்ஸே இங்கே வரலாம். அப்படி இல்லாட்டி இங்கேருந்து கூட அங்கே கால் போகலாம், அங்கேருந்து இங்கே கால் வரலாம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். சேம் லைக் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஆப் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணதே நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் தனியாக இருந்து இதே மாதிரி இறந்துருப்பாங்க, இல்லாட்டி நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைப்போம். பட் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம். சேம் லைக் எங்கள் கான்செப்டே என்னென்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு ஒருத்தரை காப்பாற்ற முடிஞ்சாலுமே அந்த இடத்துல நம்ம நல்லது பண்ணுற மாதிரி தான் அப்படிங்கிறது தான். அதுதான். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக வந்து இது 108 ஆம்புலன்ஸு நம்ம கால் பண்ணோம்னா அவங்க வருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ்வலி நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போகிறதில்ல. ஒரு ஒரு மிடில் பர்சன் போகிறதில்ல. என்னென்னா 108 டைரெக்டாக நம்மளே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. எஸ் சார். இப்போ எனக்கு வந்து நான் இப்போ ட்ரிபிளம் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னா ஐ ஹவ் டு கால் ட்ரிபிளம் ஒன்லி. எஸ் சார். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல, இல்லை ஆப்போ சோஷியல் மீடியா எதுவும் இல்லை. நான் காமனாக வந்து ஆம்புலன்ஸ் புக் பண்ணேன்னா ப்ரைவேட் நிறைய ஆம்புலன்ஸ் இருக்குது, பட் காமனாக நான் எனக்கு தெரியல நம்பர். ஸோ ஆம்புலன்ஸ் வந்ததுன்னா நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகணுமோ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் விட மாட்டாங்க. இப்போ நான் ட்ரிபிளம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஆம்புலன்ஸுக்கு நான் ட்ரிபிளம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணணும். ஓகே சார். இல்லை செரியன் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னா செரியன் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும். எஸ் சார். ஸோ ஐ திங்க் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இது நல்ல ஐடியாவான்னு தோணுது. பட் good idea. Thank you, sir. Because same like personally I faced the problem for my mother-in-law had a attack. He died in the home. I called 108. They wanted to take it to the government hospital, but I don't want to go because Ramachandra only they did, she heart had a specialist, treatment. any other. So again I called Ramachandra. They reached 20 minutes and we taken her to hospital for the final confirmation. So this is what I think is good. Thank you, sir. ஆக்சுவலாக ஐடியா வந்து ரொம்ப நோவலாக இருக்குது. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஐ திங்க் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல, மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. ஃபோன் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் தான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு காமன் கால் சென்டர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெக்கு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா this will be an interesting idea. எஸ் சார். நாங்கள் ஃபியூச்சரில் இதே மாதிரி தான் நாங்கள் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சிருக்கோம். சேம் லைக் இதே மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிராஃபிக் கூட பேஸ் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் கூட போக முடியாது. சேம் லைக் இதே மாதிரி ஊபர் ஓலா அவங்க கூட ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கூட நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க இப்போ பைக்லேயே இருக்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம டிராஃபிக் கூட அந்த அதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஏன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரி 10-15 ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் யார் அந்த மீடியேட்டர், அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டீமு இல்லை ஒரு இந்த நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் யாராவது பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல். எஸ் சார். நாங்கள் இதே மாதிரி தான் ஃபியூச்சரில் யோசிச்சிருக்கோம். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சேம் லைக் நாங்கள் நிறைய பேர்ட்ட நாங்கள் ஐடியா சஜஷன் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா யூஎஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இப்போ அவங்க வீட்டில் வந்து இப்போ எங்கேயோ போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வீட்டில் வந்து யாரோ உடச்சி உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அலாரம் போகும், அவங்களுக்கு டேரெக்டாக கூட கால் போகும். அந்த கவர்மெண்ட் ப்ரோட்டோடைப் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. சேம் லைக் நாங்கள் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ஃபியூச்சரில் அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம். எல்லாமே இன்டகிரேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் சார். ஆக்சுவலி ஹலோ இனிஷியலி நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் இருக்கிற லொக்கேஷனுக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இருக்கிற ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் என்னவோ அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு ஒரு சில ஷாப்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஷாப்ஸை நீங்கள் வாலண்டரியாக ஆன்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ்ஸாக ஒரு 5 minutes முன்னாடி அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ராப்ளி தே கேன் ஸ்டெப் இன் டு த ரோட் அண்ட் தே கேன் கிளியர் த டிராஃபிக் ஆல்சோ. இந்த இடத்துல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வரப்போது இன்னும் 5 minutesக்கு அப்புறம் நீங்கள் வழி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க ரீச் ஆகலாம். எஸ் சார். இதே மாதிரி தான் நாங்களும் என்ன யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ரோட்லேயே கூட கவர்மெண்ட், ஏன்னா கவர்மெண்ட் கூட பேசி கூட நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு அலாமோ இல்லை ஒரு மெசேஜ் நம்ம ரிசீவர் கூட வைக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கூட பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார். பட் ஆனால் எதுவும் எங்களால் இந்த ஷார்ட் டைமில் பண்ண முடியல. பட் எல்லாமே நாங்கள் ஃபியூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டாக கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி. தேங்க்யூ சார். இது ரியலாகவே ரொம்ப நல்ல ஐடியா ஆக்சுவலாக.
பட் என்னோட ஒரே சஜஷன் என்னன்னா இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மெடிக்ளைம் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து மெடிக்ளைம் இருக்கும், ஓகே பசங்க போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் இது கூட இன்டகிரேட் பண்ணி எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது இது வருதுன்னா அந்த மெடிக்ளைம் இருக்க ஃபீஸிபிள் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் போகிற மாதிரி சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு இது மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஐவாட்ச் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஜென்ரலாகவே இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பார்ட்னருக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுற பார்ட்னருக்கு வந்து இந்த மாதிரி தே ஆர் இன் சம் ப்ராப்ளம்னு வந்துடும். மெசேஜ் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா மைட் பி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றது. எஸ் சார், ஆல்ரெடி கூட நாங்கள் எங்கள் டெமோ ஸ்லைடில் கூட ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். என்னென்னா சேம் லைக் இதே மாதிரி தான் எமர்ஜென்சி இந்த மாதிரி நம்ம கால் போகிற மாதிரி சேம் லைக் இது. ஓகே சார், நாங்கள் இதை நெக்ஸ்ட் அப்டேட் கூட நாங்கள் எடுத்துக்கோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thank you, Life Safe Track. Next, I would like to call Farm Guardians, Selvakumar, Mupandal Surya Shivasamy, Ashwin Bala Gurunathan, George Fernandez. So, meanwhile, free-ஆ இருக்கும்போது QR code அந்த டிஸ்பிளேல இருக்கு. Please vote. On the floor. We maintain some silence on the floor so Hello. that the participants can present without any disruption. Thank you. Hi team, good evening all. So we came with an idea called livestock management, which made ease using Internet of Things. This purpose of this management is to protect livestock, like detecting health issues of animals and diseases and like location tracking, which is moving out of the boundaries, like moving it to train tracks and main roads bypass, which will cause accidents. So we made a solution making an IoT sensors. So like these are the accidents which animals can make, and we can also like detect diseases, infections, viruses, health metrics using IoT sensors, which will cause animals to spread earlier for the other animals in less time. So basically this is the architecture which will detect radiation from the animals using our tags and ஆக்சுவலாக நாங்கள் இதை எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த ரேட் வச்சு எல்லா 10 கவு இருக்கிற இடத்துலையோ ஒரு 10 இருக்கிற இடத்துலையோ நம்மளால் ஒரு ஆளை பிஃபோர் தட் இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு இதோட நமக்கு ஸ்டேபிள் மாறும்போது அதோட ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக ட்ராக் பண்ண முடியும், ஃபுட் இன்டேக் வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் ட்ராக் பண்ணும்போது எங்களால் வந்து பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் லாஸை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஸோ சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி ஈஸாக வருதுன்னா, அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ஒரு கவ்வை வந்து ஒரு இடத்துல வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து மெயினான இடத்துல வந்து அதை அவுத்து விடணும் அப்படிங்கிற அவுத்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் அதை நாங்கள் விட்றோம். பட் அது வந்து அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சு போகும்போது தான் நமக்கு வந்து அது ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. இது அந்த கவ்வு இழக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால் நம்ம ஆப்போசிட்டில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறவங்களுக்கு ஹியூமன் போத் சைட்லையுமே இது வந்து உயிர் லாஸ் ஆகுதுங்கிற போது நம்ம அதை தடுக்க தான் நாங்கள் இதை பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து எத்தனை ஸ்டேஜ் வச்சுருக்கோம்னா கேமராஸ், ட்ராக்கிங் டிவைசஸ். So currently we do have IoT sensors. So we make a demo like in our lab camera. So
கேமராஸ் கான்செப்ட் எதுக்குன்னா இப்போ டெஃப்ட்டு இதில் அதிகமாகுது. ஸோ ஈஸியாக வந்து டெஃப்ட் லோக்கல் ஏன்னா இது மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க வந்து பேசிக்கலி நார்மலாக மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்ஸ். ஸோ இதில் அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக பாதுகாப்புங்கிறது வந்து இது இல்லை. நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து சென்சார் டிடெக்ஷன் நைட்டில் வந்து ஒருத்தனால ஃபுல்லாக தூங்க கூட முடியாது. இப்போ நம்மளால் இந்த டிடெக்ஷன் மூலமாக எங்களால் வந்து அன்வான்டாக யார் பீப்புள்ஸ் உள்ளே வராங்க அப்போ ஒரு அலாரம் செட் பண்ண முடியுது. அந்த அலாரத்தினால எனக்கு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த பீப்புள் வந்து ஆப் யூஸ் பண்ணி தான் வரணும்னு இல்லை. நான் வந்து இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் அவுட்டு வெளியே போகுது அப்படின்னா இந்த கேமராஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி மொபைல் நம்பருக்கு வந்து அலர்ட் சென்ட் பண்ணுவோம். என்ன அப்படின்னா நோ பர்சன்ஸ் கரண்ட்லி பர்சன்ஸ் வச்சு நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். நோ கவுஸ் டிடெக்டட் ஆன் யர் ஃபார்ம் ப்ளீஸ் செக் இமிடியட்லி அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் ஓனர்ஸ்க்கு வந்து அலர்ட் சென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கரெக்டாக இது ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம சென்னை சைடில் பார்க்கும்போது அவங்க டிராஃபிக்கில் மெயின் இடத்துல வந்து நம்ம நிறைய கவுஸ் வந்து இப்போ நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அவங்களோட மெயின் இன்டென்ஷன் வந்து அதில் வந்து அவங்க விடணும். நீ டிராஃபிக்கில் விடுறதுனால அவங்களுக்கு லாஸ் தான். ஸோ இது வேறு ஒரு இடத்துல அவங்க விடும்போது அந்த கவு இந்த இடத்துல அவங்க ஒரு இடத்துல லொக்கேஷனில் விடும்போது அது எப்படியோ தச்சு தருமாறியோ இல்லை மற்ற பீப்புள்ஸோட மற்ற இன்பிகேவியர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால தான் அதோட பார்த்து மாறி போய் மெயின் இடத்துல போய் ஸ்டக் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து இப்போ நான் ஒரு மாடை வளர்க்குறேன் அப்படின்னா நான் போய் அந்த இடத்துல தேடிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்காது. எங்கே போணுச்சுன்னா டைமுக்கு வரும். பட் அது வரலங்கும் போது அதோட பார்த்து அது மாறி இருக்குங்கிறது நம்மளால் கன்ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ நான் என்னால் போய் எந்த இடத்துல நான் தேட முடியாது. இதே தெஃப்ட்டுங்கும் போது அவங்க ஈஸியாக இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு 1 or 2 days அப்படி அவங்க வரும்போது அந்த கவு வந்து ஒரே இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கும்போது இது வந்து தெஃப்ட்டுக்கு மெயின் ரீசனாக இது வந்து. ஸோ நாங்கள் இப்படி இருக்கிறதுனால இது எங்களால் ஈஸியாகவும் ட்ராக் பண்ண முடியும். இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா விட்டு வெளியே போகுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு அலர்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி ஃபார்ம் ஓனர்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அண்ட் ஃப்யூச்சரில் வந்து இப்போ அப்படின்னா இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் ஃபுட் இன்டேக் ஆர் எனி இஷ்யூஸ் வந்து வருது அப்படின்னா லொக்கேஷன் நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம லொக்கேஷன் வந்து எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருக்குது, எடுத்துகிட்டு வரோம். அண்டு இது மூலமாக என்ன சொல்ல வரோம்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறது இந்த ஆப் பையாகவே நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ரேட் அலோன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா டவுன் மாதிரி இருக்க சிட்டியில் அந்த ரேட் வந்து ப்ராப்பராக தெரியும். இந்த கடையில் எனக்கு வந்து இவ்வளோ ரேட் இருக்குன்னா இன்னொரு இடத்துல போய் நான் விசாரிக்கும் போது அதோட ரேட் தெரியும். பட் அவுட் ஆஃப் த சிட்டி போகும்போது அவங்க சொல்கிறது அங்கே ரேட்டாகவே இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து அன்எஜுகேட்டட்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து அது தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம நிறைய ஏமாறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு அந்தமாரி வேஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட்டு அதெல்லாம் எங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் மோராக நாங்கள் இதில் எப்படி பார்த்துக்கணும். எனி queries? Thank you. ஷுவராக வாங்கலாம். ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ என்னோட மிடிலாக நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இதில் மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நான் ஒரு 3 மாடு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அது ஒரு 1,20,000 ஆகிடுது. ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு இன்கம் எடுக்கிறேன்னா அந்த மந்த்தில் வந்து என்னால் எடுக்க முடியுது ஒரு 10,000 நான் இன்கம் எடுக்கிறேன். நான் ஒரு 3 month எடுக்கிறேன். 4th month ஏதோ ஒரு என்னோடய அலட்சியத்தினாலே நான் அந்த டிசீஸை கவனிக்காமல் விட்டதுனால கவ்வை பொறுத்த வரைக்குமோ இல்லை ஒரு அனிமல்ஸை பொறுத்த வரைக்குமோ ஒரு சின்ன பார்ட் அடி வாங்கினாலும் அது பெரிய இம்பேக்ட் தான். அதுக்கான மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும். மேபி அதோட டெத்து ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு 40,000 லாஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து என்னோட எஃபர்ட் 3 month நான் போட்ட எஃபர்ட்டும் எனக்கு லாஸு. அண்ட் தென் எனக்கு நான் போட்ட ப்ரொவைட்ஸ் நான் லாபம் எடுத்ததோடு எனக்கு நஷ்டம் தான் அதிகமாகுது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நான் இதை வந்து என்னோடய ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். நான் வந்து அடிக்கடி மாற்ற போகிறதில்ல. இதனால் வந்து எனக்கு இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். ஸோ என்னோடய கவுங்கும் போது நான் அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதோட ஹெல்த் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஃபுட்டு கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து இப்போ இதுலேயே இதோட டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும் போது ஓகே இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிது இது பண்ணலங்கும் போது என்னால் ஈஸியாக நான் அதுக்கு தேவையான அந்த ஃபுட் கன்சம்ஷன் மூலமாக என்னோடய மில்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி என்னோடய ப்ரொடக்ஷனை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி எப்படி வந்து ஃபார்மிங்கில் சோலார் வந்து ஒரு 20 வருஷமாக இருக்குது, ஆனால் அதோட அடாப்டபிலிட்டி இப்போ தான் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ ப்ராபப்ளி நம்ம ஜென்ரேஷன் மாறும்போது அந்த சேஞ்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனாலும் நீங்கள் இதில் மெயினாக கொலாபரேட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிஸ் யாருன்னா இந்த உழவர் பூமி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள். உழவர் பூமி, கண்ட்ரி டிலைட், அக்ஷய கல்பா இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பிடிச்சிட்டு ப்ராப்ளி அவங்களில் சில கேப் இருக்கும் அவங்களோட இதில். அவங்களே ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே இருந்தால் வாங்குவாங்க மில்க் சில இடத்துல இருந்து.
ஸோ அவங்களோட நீங்கள் கொலாபரேட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு செட் ஆஃப் டூல்ஸ் மாதிரி நீங்கள் அவங்களுக்கு விற்கலாம். உழவர் பூமி கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, அவங்க வந்து கவுஸ்க்கான ஒரு என்டையர் சிஆர்எம்ஏ பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பர்டிகுலர் மாடு அப்படின்னா அந்த மாட்டுக்கு என்னைக்கு மருந்து கொடுத்தது, அந்த மாடோட ஹெல்த் மானிட்டர் பண்ணுறதுலேருந்து அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது, எவ்வளோ பால் ஒரு நாளைக்கு கறந்துருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மாடுக்கு ஒரு நம்பர் மாதிரி கொடுத்துட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கவோட நம்பர் போட்டாங்கனாலே அதோட பயோடேட்டா ரெஸ்யூம் மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக. ஸோ அதில் சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன ஐஓடி அந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கா இல்லையான்னு ட்ராக் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டியாக பிடிச்சிங்க அப்படின்னா, அவங்க கவு மில்க் வந்து சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 70,000 லிட்டர்ஸ் 80,000 லிட்டர்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு லிட்டருக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் அந்த மாதிரி வைக்கலாம், இல்லை ஒரு மாடுக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் அந்த மாதிரி டேரெக்டாக அந்த டூலை வந்து நீங்கள் சாஸ் டூலாக கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். வெரி நைஸ் பிரசன்டேஷன். ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன மாதிரி கோஆப்ரேட்டிவ்க்கு தான் இது ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் தனியாக போய் ஒரு கஸ்டமருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை விற்க முடியாது. எய்தர் வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து நீ எப்படி ஒரு ஓலா வந்து என்னோடய ஆப்பை யூஸ் பண்ணால் தான் உனக்கு வந்து நான் வந்து வண்டி ரைட் கொடுப்பேன்னு சொல்கிறேனோ, அதே மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. நீ அதெல்லாம் நான் வந்து ட்ராக் பண்ணோன்னா நீ வந்து நீ வச்சுருக்க எல்லா மாட்டுக்கும் இதை வந்து மாட்டி விடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணால் அடாப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது மை தாட் ப்ராசஸ். மெயினாகவே நாங்கள் அதை தான் சொல்லுவோம். இது எங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்குற போது மட்டுமானால தான் நமக்கு வந்து நம்ம வெப்பே அவங்க யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இது நாங்கள் எந்த கான்செப்டில் யோசித்தேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து இங்கே சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ என்னோடய மெயின் இன்கம் இது தான். எனக்கு வந்து என்ன தான் அக்ரியில் நான் ஆசை என்ன பண்ணாலுமே பட்டு மேன் பவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, அவர்கிட்ட நான் இப்போ பேசுகிறேன், பட் அவர் அங்கே சொல்கிறது தான் நான் இங்கே நம்ப முடியுது. பட் எனக்கு அது அடி விழுவும் போது தான் நான் போய் அங்கே விசாரித்து நான் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இல்லை, அது கரெக்டு தான். பட் அது அந்த நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒன்று காஸ்ட் ஆகுதுல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேப் வச்சுருக்கீங்க, மேப் வந்து கூகுள் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வந்து சர்வர் காஸ்ட் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணணும். அப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த 40,000 ரூபாய் கூட இது கட்டுப்படி ஆகாது. புரியுதா நான் சொல்கிறது? டெக்னாலஜியை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணோன்னா ஒரு கார்ப்பரேட் வந்து ஒரு 10,000 மாட்டுக்கு வந்து என் ஸ்டாண்டர்டில் நீ இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நான் வந்து வாங்கிப்பேன். இப்போ பொட்டேட்டோக்கெலாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி மாட்டுக்கு பண்ணோன்னா அப்போ தான் இதை வந்து ஒரு கமர்ஷியலைஸ் ஆக முடியும் ப்ராடக்ட்டை. ரொம்ப நம்ம சொல்லும் போது நம்ம கொஞ்சம் அந்த படத்தில் வர மாதிரியோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமாச்சு யாரும் பண்ண மாட்டாங்களேன்னு தோணும். ஆனால் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வரதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இந்தியாவில் இது ரொம்ப லேட் ஆகும். இந்தியாவுக்கு இது லேட் ஆகும். Thank you, Farm Guardians. Next, I would like to call Mavix, Mr. Gokul Prasad, Mr. Dinesh Kumar, Priya Pandey, and Vishnu Priya Kannan. Good evening, juries, and to my beloved BCS family. Before jumping into the main show, I want to show some data on MSME market. Indian MSME, we have more than 4 crores registered MSMEs in India, and they are contributing export up to 45.73% and GDP up to 30%. Employ over 11 plus crore people. So MSME marketing challenges. They have very budget constraint. Most of the MSMEs priority only based on R&Ds, and they have very limited budget for digital marketing expenses, and they have very limited CRM features. So they can't afford any CRM third-party integration tools like that. And if we want to go any marketing expertise, we have to again spend more for employee sources and heavily reliance on referrals because they don't have any structured data for digital marketing. So that's where we came with simplifier marketing orchestration tool. Priya, I want you. Hello, juries. As you know, the growth of MSME market in our India, it's pretty high. And right now, the SB and non-SB patches are coming into India, which is increasingly growth in India. So as soon as they are increasing, they come up with the different ideas. But the problem with them is they cannot do the marketing campaign pretty well. Because they think the campaigning, to do a campaigning, they require a lot of money. So in order to overcome these things, we have come up with a solution, or we call it a POC. So we are using a simplifier orchestration platform, wherein we integrate with the different CRMs, and we try to do a campaigning. Now, the CRMs in the sense, right now, the one and only CRM across the world booming is the Salesforce.
So we are integrating the Salesforce with a different platform, and that's how we do the campaignings. So after doing certain campaignings, you track the metrics, whether the customers have opened the mail or they have not opened the mail. If suppose they have opened the mail, then again we can do a follow-up. So this kind of follow-up messaging, personalization with the customers, that's what we are trying to do in our demo. So I'll be showcasing a POC. So, hi Judith. So, we are just using one concept called the simplifier. In the simplifier, we have a chat box. In the chat box, what I currently I have done means, due to for time being, what I have done is, first of all, when we are going to start that campaign or any of the CRM things, so first of all, we need to log in that Salesforce details. So, ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தினாக்கா சேல்ஃபோர்ஸ் நம்ம லாகின் டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பண்ணாக்கா பாஸ்வேர்ட் டோக்கன்ஸ் இது எல்லாமே மேண்டேட்டரியாக தேவைப்படும். ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து பார்த்தினாக்கா என்னோட சிம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து பண்ணாக்கா சேஃப் அண்ட் செக்யூராகவும் அட் சேம் டைம்ஸ் அது வந்து என்கிரிப்டடாகவும் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி நான் வைக்கணும். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சிம்பிளிஃபையரில் ஒரு பிளேசஸ் நான் வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்து பண்ணாக்கா என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாமே செக்யூராக நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தினாக்கா எடுத்தோடனே கேம்பெயின் பக்கம் போகாமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனிதிங் லைக் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட் எதாவது க்ரியேட் பண்ணணும் ஆர் எதாவது வந்து பார்க்கணும், எடிட் பண்ணணும், அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபார் இப்போ நான் என்ன பண்ணால் வந்து பண்ணாக்கா கெட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கெட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கேம்பெயின் நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தினாக்கா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தினாக்கா இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்தாக்கா எதாவது உங்களுக்கு எதாவது கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பண்ணாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டா ஃபெச் பண்ணால் நமக்கு வந்து கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துன்னு வரலாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து பண்ணாக்கா இப்போ நான் வந்து எந்த கண்டிஷன்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கேன் இங்கே. ஸோ இந்த கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் இது சப்மிட் பண்ணக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து பண்ணாக்கா இமெயில் கேம்பெயின் எங்களுக்கு வந்து பண்ணாக்கா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஐ ஹவ் டன் இன் த சிம்பிளிஃபையர் பை யூசிங் chat box. When MSME use Simplify, they achieve enhanced efficiency. So they'll spend only on a very limited amount on this product, and the affordable tool ensures maximum value for investment and reduce cost and improve competitiveness. Next slide. This is our future roadmap. Can you please play this? If everything goes well, this is what a complete campaign journey looks like in Simplify. So once we integrated with CRM campaigns, and based on that decision output, email campaigns, LinkedIn campaigns, everything will follow. Even we can integrate third-party integration when CRM doesn't have with limited features. We can go for any third-party integration, so we can cover the marketing in 360 perspective. Thank you, Mavik. Next, I would like to call Team 9, Akatsuki. So, name ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன இன்னோவேஷன் கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்கலாம். ஹரிணி, பாரதி, மதுசூதனன், நித்து. Good evening, juries. Myself, Nitu Sharma. As you heard, our team is Akatsuki. Its name itself telling in Japanese, it's a success in terms. So we have chosen that name. In my team, myself, Nitu, and Harini, Bharati, and Madhusudanan, we have built a Fitbot application which is designed to help the individuals in monitoring the health, which is basically we can see in many watches, which is common, which is measuring the
footstep and number of gallon of water intakes. This can be seen in many watches, but in our case, we have built it in a one app, which so that we don't need to jump into different apps or different things. We are incorporating it in single one. In this, we added one feature like adding family doctors. If a patient has serious issues like facing any discomfort, old age peoples, they might be couldn't able to reach out or call out their sons or their family members. This will be monitoring their activity and operating like speaking in individual words, like it will be saying hello and it will getting the response back. This is the nearby doctor features, which will be incorporating with the Google API, stating this will be like as you heard previously, someone has stating that map and location they are charging 40,000 money. It is somewhat similar to that. It will be linking to the API and my exact location and stating that nearby doctors and their mobile numbers, so that their home ones could be reaching to the doctors. This is a common feature you may have seen, like a number of footsteps as individuals took whole day in the end of the day. Number of gallon of water intake every day. This is also. Okay, let us jump into a demo. In this, as I said, a chatbot which will be like speaking commonly to us, stating like how was the day, and we be saying the common messages, which will be like user friendly, and the total number of total liters of water intake that will be listed over here. Like this is a small enhancement, like we are working on it. It will be stating that number of calories burned also. It will be giving like you have burned this much of calories, etc. In this, we have another scenario, like yes, as individuals couldn't reach out to the chatbot, we have listed healthcare video and tips, so that the individuals can be like monitoring, don't need to switch out the different tabs, like reach out to any YouTubes regarding the health checkups. We have added a link over here so that they can be watching the healthcare tips over here. That's it. Thank you. Any questions, judges? No. Thank you, Akatsuki team. So next, I would like to call up Dazzle team. Suresh Muthumalai, Maniganda Babu Kannan, Monica Govindaraju, Sumitra Shankar. Hi, good evening everyone. Myself Monica. I'm from Team Dazzle, and let me introduce my team members, Sumitra and Suresh and Manikandan. Here our concept is like regarding skill enhancement, which meets job requirement, and we have designed a web application for that and named my persona. Through this app, the person can evaluate and analyzing their skills and can got some points and maintain in that dashboard. So rest of the things will be explained by Suresh. Okay, let me start the web application. So here we build an web application which will connect between which will educate our people. So like based on the skill we can able to train our skills here. So we have technical and non-technical based on we have technical and non-technical skill developments here. So here we can able to train our skills here, so like spoken English and written English also. So first one is spoken English, and came back.
Here we have the types of developments here. So like a typing skill also. So we can able to train our skills here, and we can have technical skills also. So like we can able to implement many things here, like machine learnings and many kind of things. So we can have assessments to train our skills here, and it will increase our profile rating here. So can you go to that profile? So here we can able to see that profile how we have complete the assessments previous here. So it can be, and we have a mock interview here. It can be like an AI interaction here. Like if we choose which topics we need to train ourselves, we can able to choose in here, and it will ask questions like in text format only. So we can record the session. So if we need to attend an interview, like our employees will choose our profile based on the mock interview sessions here recording. So we can have the profile section here. So go to that. Based on the assessments we complete, we have the ratio of skills we have, and we can now have the dashboard here. So it will show the people who have majority of the ratings who have trained the skills, like in the all over the skills, like technical and non-technical will be based on this here, and the employees can directly hire the people from here, like based on the profile rating which we need the profile. Like we have technical and non-technical here. Like employees maybe need technical, like programming language related. So we can able to filter out here and list the people who are in the major skill variety. So we can choose it and directly hire it from here. And non-technical also here. So that's the thing. So that's the thing we need to bring here. So previously we have only technical related only in common fields. So we have implemented technical and non-technical and all over the skills we need to for an employment. So we have implemented here. So that's all. Any questions? Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah, that's the thing. Okay. Yeah. Okay. 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 Like saying that we need to learn the theoretical part, like that's the thing you asking. Like practical things we need to learn, but many of them learning the basic, the static questions only for the all kind of the things. Like here we can able to implement the assessment, right? So that the thing will update the day by day. So it will get the questions from OpenAI. So it will update daily updates questions also. So it will get it and dynamically only. So not the thing that like everyone know the basic common things only. So it will get it from OpenAI. It will get the it will get the dynamic questions only. So it can be able to understand like which are it's not in the common things. Like every people will learn from the same flow, but it will get it into a new different way. So it will get from dynamic. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Dazzle team. Next, I would like to call Jolly Friends. From Jolly Friends, Muthukumar, Udayakumar, Akash, Madhuvanan.
are going to test. Basically, if we take means, if anyone searching job means, straightly they will search the job post. Here you cannot get that because we starting itself. I told that here we ensure that companies who are all registered to us, we will give the qualified members to you. So only this feature. Here there is take test. So many of them starting itself they have some courage to take the test, and I have a confidence to take test. They selecting some languages like JavaScript, React, any other what and all they need, and if they take test means, if they get all the questions right, after that they submit means, then only they can able to access the job post page. That means in Naukri, first itself login itself means the post will show. In that so many posts are irrelevant like everyone can fake jobs also introduced. Here we will reduce that. That parties cannot able to post that. After submitting that, this template was created by us, and which was given by our companies, like startup companies who are all tie up with us. After completing the test, if the test was getting success only, the user can able to access the page. If the test was getting failed means, they will go again to the page where the to learn was option was there. That learn option, if we click means, the user, that means students, fresher, if we take a fresher means they have a small knowledge, but they cannot able to tell that how can get a work experience like that. Here we can tell everything, what and all they need to read and how they get. Some of them even cheat here also. So only we have install some installation like this page was being monitored. In this page we have monitored something like they can, if the mouse was not able to curse and all, the page automatically reverse to the front page. Really overall getting read and fully getting knowledge only, they again that pop-up message will show that you can go to attend the test again. After that getting knowledge, they can again go to test page, and now if they get all the details are correct, then that time submit. This is help us to get a qualified person who can able to ensure that this person is a suitable one for your company. Then second one is company registration. Here I explain about the user registration. That means students login or any other user. Now I am going to explain about the company registration. Already I told that here for our user is there. For company also same rules. They cannot able to log in and post anything like that. After completing these details, this will submit button. After submit button on pop-up will show that receive the mail to us web application monitor page. That after that the backend team will verify that it is a verified company. Then we will generate a token. In the token itself, we will mention that how many days that post need to be there and what and all requirement need. And in that itself, in this page itself, we will shortlist the company requirements the first interviews, like what and all interviews they need. So we can able to reduce the HR pressure here itself. Then we are going to some other features out there because small time we have just leave this. Features like monitoring page. We have the scroll, and after time only the pop-up will show. So not everyone can able to post, or not everyone can able to apply jobs. That's the app we have created. Thank you, jolly friends. Next team I would like to call the predictors, Varsha, Aravind, Mohan, Rasiga. So please team, I would like to request, please stand here. Don't please hide the display. Rasiga. Hi.
everybody. I'm excited to share our project AI based on demand forecasting. Nowadays, business facing many issues in the inventory optimization, which is balancing demand and supply. So this is our thing, and I believe there is no a tool for the production manager in the production department. I think it would be much useful for them. So let's move on to the next slide. Here is the challenges for the business. Overstocking in the sense the production department sometimes overestimates, so it leads to the overstock, which causes the wastage of resources. In stock outs, in the sense the production department may underestimate the resources, it leads to the stock out, so it leads to the customer dissatisfaction. The problem is here. Actually, the many business, there is a struggle for the many business to estimate the actional, to convert into the actional insights. So this is our projects comes in. We have the analytic tools and the graphical data to overcome these issues. Let's move on. I think there is another slide before. Is this a slide? No. Okay. Okay, then fine. Fifth slide. Here is the application flow. We data ingestion, in the sense we pull data from the external resources, and the AI tool will process the data and it will forecast the demand. After forecasting the demand, we can optimize the inventory into the actionable insights. And the predictions can be based on the marketing conditions, historical data, and external factors like customer feedback and the competitors. So inventory optimization, in the sense we have to optimize the inventory. We have to optimize the inventory based on the reorder points. It will be in the UI part. So let's go on to the demo. Here is our UI dashboard. So for the POC, we took pharmaceutical products. So these are all the real data we fetched from the external sources. So this is here it is the historic data of the sales for the particular month. It took the graphical data, and the AI tool will take the graphical data. It will turn into the demand, which is production demand. And from the production demand, our AI tool will forecast the reorder points. So reorder points, in the sense how much stock we have to produce for the next 4 or 5 weeks, 5 months. So that is an expense cost, which is operational cost incurred for the particular production. And there is a drop down. Here there is a category for the medicines. By clicking the medicines, we can see the dashboard here, which is production demand. And can you please click on the predictors? Yeah, here is a drop down. We can categorize the medicine here. And here it is the prediction. It will give the real-time data for the predictions demand. Demand focus we can see here. Yeah, okay, it is not only for the pharmaceutical products. We can do multiple products like groceries or some other products also. And thank you. I'm just floor open. If you have any questions, you can ask me. That the ABAP team is presented for the order management. Yeah. One of the things most important, which I said, second one, this. Many companies currently facing the problem and the planning part. Yeah. The stock movement, overstocking, and they have to consider for various parameters like order, forecasting, and production planning. So every production manager or every planning manager are facing a problem to
to predict what we need to produce or what we need to supply, where we need to supply, and stock where we need to keep it. Yep. The finance team is always crying that overstocking. So many in the market, many product is available in planning tool. None of the planning tool will be like, no, practically they are not checking what they need in the individual company. They are having the high level structure, high level data, they are consolidating, they are giving. I think practicality based application, I don't see, few is there, but I don't see long. There is opportunity in here concept. Your concept is still companies are facing a problem. Many companies are facing a problem. Yeah, it's a good idea, good concept. Yeah, actually, many companies having the demand forecasting tool, but I believe there is no AI based on demand forecasting. This is the main one here. AI is there, but now SAP has introduced IBP. Yeah. IBP, SAP introduced, they have strongly, and we are also implementing IBP. I felt that IBP also is high level forecasting, but still we are in the implementation stage. So it's a good idea. Thank you. Thank you so much. Thank you, the predictors. Next, I would like to call EcoSparks, Subramaniam sir, Sanmugam sir, Sabaratinam, Jayanti Somasundaram, Vinita Krishnakumar. Hi, respected juries, guest, BCS leadership. Hi, Hi. Good evening, one and all. She is little tensed, please. Don't mind. So, we are a team of EcoSparks. We are here to resonate our sparkling idea. So, the idea, so we have designed we are planning a smart assistive alert system for specially abled people. So, our team consists of Mr. Shanmugham, myself Jayanti, Sabaratnam, and Vinita Krishnakumar. So the challenge actually it is a alerting system I have mentioned, right? So alerting system for specially abled people in IT space or workspace we can say. But why it is very important? Many organizations started recruiting specially abled people, focusing diversity and inclusion. And few countries, it is as per labor law, it is mandate to employ specially abled people. But these kind of people, when an organization take them into the organization, so they will be thinking, they will make the office environment accessible.
systems like critical tasks and phishing emails, or some technology support, we feel that as a limited. If we focus on all these gaps, definitely the environment we will be able to provide them would be better, and we feel this is a next step in an inclusive office environment. So what is the solution we are going to propose here is an intelligent workspace that can communicate with the system, and it will be able to provide like any email alerts, a critical email or any phishing email alert, or if at all there is some important mails that they have to make a note of it. All those things, it will be reading it and it will be alerting to the specially abled people and in ways that is accessible to them. So here, actually demonstration, Shanmugam will be showing it to you. But the key feature that I would want to emphasize over here is, it is focused on a multimodal coverage. Now, multimodal coverage is nothing but here we have included, while alerting, we have included voice alerts focusing on visually challenged individuals. We have included light signals which can focusing on hearing impaired individuals, and there is a hand gestures that definitely that will take everyone's attention. So now with that, I request Mr. Shanmugam to showcase the demonstration. Thank you, Jayanti. Hi, very good evening, dear juries and ladies and gentlemen. Very good evening. So, go to that slide. Yeah. Yes. So we have a PC here. Like we have written a program to Python, and which will run at the background continuously, and it will monitor the emails, Outlook emails. And as soon as a critical email or a suspicious email, or it could be some other email arrives, and we focused on mainly on with the visually challenged people. So here, whenever an email occurs, immediately the Python program will, capture the based on the, the spelling and whatever the words we kept it, the keywords, and immediately it sends a signal to a circuit called Arduino. We have just kept in a circuit Arduino, where in turn it sends the signals to a servo motor, like we have a servo motor here, and I have attached a small a wiping kind of hand signal which is made with a cardboard, and which signals means it's providing you more attention rather than for visually where they are challenged. And not only that, we are providing with an LEDs where it blinks and shows more attentive, hey, you have a critical email. And also, not only that, most importantly, what we are going to do is we have introduced a text-to-speech, a feature where it reads the subject of the email. And much more importantly, we are integrating all these things with Microsoft Teams, where that will be collaborated over the group within the team, and thereby they won't be missing not even a single email, and the visually, challenging or hearing impaired were beneficial with this. And this is a very small idea, but if you see the use cases, I'll hand over the use case. I'll show you a small demo. And here, we have a program. See here, we have an email, 3 emails, I want to demonstrate only one for the time's sake. So we have a mail which is, out of the, other than the basis cloud solutions domain. So how it's going to identify, I'll make it as marked as unread, which as same as a new email occurs and now arrives. Now what happened, there is a Python program which will be running at the background. I'll be calling that background, the program. Yeah, we need 1 more minute, please. Thank you. Yep. Thank you. See.
So this program will continuously, monitor the mails, and it will read the inbox, and immediately it will read the email, and it starts swiping which is providing a more attention. So in case of for visually challenged or whoever, and also it is providing with a light which blinks on and off, and also it will be sending an alert successfully sent to the Teams, Microsoft Teams. It will send an email to the Microsoft Teams. Yeah, last few seconds. It's a PPT here. Where is it? Can you open it? Yep. So not only that, so as a fun part of this is, as I kept this, the wiping hands in this way, if I make it in this way, mostly if you see in the work, we used to have a deep nap, right? So bending on that, so we might be missing a lot of emails, where it will use to, slap your, heads and, make you more attentive as well. Thank you all. If you have any questions, please. Actually, good novel concept, but the thing is, nowadays watch gives all the alerts, right? So it vibrates and everything. So why do you think that? Because if I don't see that, I'll not able to get the notification, right? So after that, I respond to the email either through text to voice or other mediums. But the thing is, It's all the three means. It will keep on continually wiping the hands unless the email is gone to a read mode. That's good. But the thing is, I'm even if I walk to a restroom, it keeps swinging, right? But I don't get the notification. But if I have a watch, it gives alert. For this, we have added the Microsoft Teams collaboration, where it sends an email to the group of people, so that none of the group of the people won't be missing that email as well. But I don't think still it serves the purpose for the disabled or differently able. Yes. Yeah. You concentrate only physically disabled persons. Okay? IT and wellness. Okay, but you expand this to normal people also, because nowadays we are getting a spam mail. We are having filtering. It is everywhere. No cyber security. We are having filtering. Apart from filtering, we are getting an email from my inbox. Okay. Most of the people, they're double clicking that email. They're checking the email link. They're clicking. So unwanted link is going somewhere, and data privacy theft is happening there. So some kind of alert mechanism. Yes, we have a logic already there, sir. We have adopted a logic where it will suspect the mails other than from other domains, other than BCS domain. It will suspect, and I have it, but the time being I didn't demonstrate it. So one example which I can tell you that, nowadays the fraud happening is in the company, in the MD name, they're creating an email in Gmail or some domain, okay, not for the company. They're sending a mail to all the partners saying that financial support or financial, I'm speaking to MD speaking like this, no name. So this kind of alert can be prevent, or alert can be given to the respective people saying that no. So we are sending a mail to everybody partner alerting that, automatically system can generate and send to the mail. So that kind of expand this facility to that area. It's going to be in a good. And also we have a future scope as well, included in this on sugar monitoring, diabetics, continuous monitoring system, where it will send the sugar levels directly to the. During night time, the sugar level it fluctuates, and because of that, they goes to unconscious stage. So this will be connected continuous monitoring system. Yeah, it will be continuously monitoring, and whenever there is a fluctuation from the limits, it will be alerting them. And though we have, because we focused more on inclusivity, that is why we have focused for challenged people.
but this can be applied to every individual, not only for them. So every individual has kind of smart workspace, extra alert for them. See, most of them, even our organization, we have this phishing. Sometimes there was a try. So nothing happened, good that, but like it is an additional extra alert that can be provided to an employee so that they can be careful. So we have mentioned inclusivity because it keeps them more alert. That's all. Yeah. Thank you, Echo Sparks. Next, I would like to call Team 14, Syntax Squad, Ramana Balaji, Nandakumar Asogan, Gandhiraj Perumal, Keshava Senrail. Good evening, one and all. I hope I'm audible. So this application we have built is basically on the idea to give the guidance to the students who are not getting a clear idea on how to build their career, or from the very remote areas where they don't even have the access to the internet, or some people to get the guidance, or like the circle might be so small. So this thing like we have done is like with some access to the internet, and they spend a few minutes of their time, it will just cue you into a right path based on your interest. So this we are doing it by narrowing down based on a few questions we might ask them. So by narrowing it all down, we will get a picture where they need to start their career, or achieve their success, or get their first job. So this application will build a bridge between the you know the course offering platforms. They just give you all the kinds of courses in their platforms, and they just don't know what to choose, and where to start their career from. So in this case, they will know by getting those choices from them. We can narrow the goals of their own interests, and then we can suggest a few areas which they will shine in their career. So next slide. So and also not based on the high profile jobs, we offer the any kind of jobs, like they might be even having interest in the art or sports, music, and not only every time they choose IT, doctor or engineer, like that. So the versatile field of job categories they can choose from. And if they get the one point, like they will be having only 2 or 3 choices, or at least they will not be distracted, or they can only focus on that part of career. If I am completing the 10th standard or 12th, and then I don't know which job to take on, and randomly taking up an online course and wasting some money and time on that, and then realizing not having a future on this, it really messes up your career path. So this is where we have this, and this application will show you how the trends on which the major categories of jobs are there in this. And if you are you don't know how you must start the career, you can just you can find your career path, like clicking on the find my career. It will ask you some questions, like basic questions. Can you go to the questions page?
Yeah. So these are some basic questions. Like they can just easily answer this. So with having this and asking more questions like this kind of, we can just come to a single point and show them this might be your future, and you can just concentrate on that one and not go roaming like with any other path to deviate. This will help them save some money and time and everything. So this okay. So this okay. So if we click on submit, it will based on their choices, it will suggest you 2 or 3 like kind of. So in that, if someone choose a path in this, they will have these in government services might be. Yeah. So yeah, there might be a list of jobs under government services. In this, maybe they want to know more, and then how to achieve that, and the uh, total guide is will be displayed in this. So you can see the what you want to choose in 12th standard, and then in the college what degree you have to study, and then what masters you have to do, or you don't even need to study college for some jobs like this Agniveer. This doesn't even need a college degree. They can just uh, undertake this one with 12th standard itself, and then it will also suggest you the how to apply on this, and who will give you scholarship, and basic salary, and yeah, the basic idea of how your future will be if you take up this one. So likewise, many other job categories also you can just see that within a click or two. So this is how I. Any questions? Thank you. Thank you, Syntax Card. I would like to call up next error 404, sleep not found. என்னங்க டாபிக் பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ ஆஷா, சண்முகப்பிரியா, மோகன்ராஜ், கார்த்திக். Good evening, dear juries, and good evening, my dear colleagues. As we know, the major role that we came across the system administration in our day-to-day life. So most of the people, we don't know some of the queries where to be addressed. So our application Adminify is completely related to this. So initially, let me start me with my team. So my team name is Error 404, and my team members are Asha, Shanmugapriya, and Kartikeshwaran. So in this Adminify, it's a centralized app which brings out all these streamlines into one application. So in this, we can, it shows that the system administration, asset management, library, and other all tools which is related to system administration into one single application. So we can see that most of the queries which is related to admin is not being addressed due to where the question is to be asked. So these are the ideas which is a unified platform where we can bring all the queries into a single application, and the role-based access is to be addressed to a single point of view, and these are the key factors. So system administration, the asset management, and the library management, and the work space management. So the play area, the vendor management, and the maintenance repair is all related to a system administration. So the advantages which we go with the Adminify is a streamlined operations. So in this, we have a streamlined flow where if a user is being raising a query, so it directly reaches to the system administration. So we will be having a satisfaction in the work.
So this in these use cases we can see in the corporate offices and educational institutions and health facilities and retail warehousing. So other than this, coming to the comparison of organization performance and usage metrics, so these are the procedures we can be seen that while using the Adminify and without the Adminify, these are the measures we can be seeing. The cost will be saved, the resource can be utilized, and the employee productivity will be increased, and the operational efficiency will be reach this zenith, and the user satisfaction. Because let me get into a short demo. So this is our login page. While we getting into this login page, so this is the entire view. So while coming back to the capacity of the workforce, current availability and workforce availability, we can see that what is the workforce in our office. So in this, if the total number of employees is being 60 and we are operating 2 office rooms, there is a need of only 1 office room, so that 1 office room can be shut down. So 1 office room can be utilized. So in this we can meet the sustainability, whereas the electricity can be utilized, and yeah, this is the workforce management. We can book the seat, book the meeting rooms, book conference halls, book dormitory and book dining table. Here we can see that most of the facilities were being not met. We don't know where we can go into meetings. So there will be lot of issues. And coming back to library. So here we have read a book, take a book, donate a book, and digital library. So here also we have included new feature, new arrivals, my favorite books, most read books, last read books, and trending books. This amplifies the readers to make use of it. So if a book is being mostly readed, so the readers will be having interest to learn those kind of books. And we can also donate a book from our end to increase the library. So if we are new to a library, we don't know what is the things we can see in a library. So in that case, we can get into the app and see these kind of books are being available. So in most of the organizations, we can't see what are the books in the library is available. So this is applicable not only for library, also for asset management and medicines and play area and vendor management and maintenance and services, all the cases of an system administration. Here we have introduced a service bot which makes easy the user so that they can, hey, I just want to book a conference hall, so that the conference hall can be directly booked. In this way, the sustainability and the user from automation to manual, everything can be achieved in an easy way. So let me get into a functional. Good afternoon, everyone. I am Karthikeshwaran. I'll just divide my presentation into 4 segments. I'll just address who are our target audiences. Our target audience is small-scale industries and medium-scale industries. Large-scale industries, we have an idea of integrating AI tools also. In the 24 hours gap, we have developed some features. This is a Figma file. We'll just show you the developed features. This one is admin's book approval page. This is admin side view. If we give approve request, this will be we can take the book like that. We can also read or update. So this is a system administration app, which we can monetize this app. Any questions? Thank you. Thank you, Error 404. And I would like to call Direct Flow Specialist Surya, Aravind, Rupa Ravindran, Saravana Kumar. Hi everyone. This is Aravind. Today we have Hi everyone. Hi everyone. Good evening. Today we are going to see the extension which we have developed.
So before coming to the topic, like I will tell you what is the CPI. Those who are don't know, like CPI is the middler. No, it will act as a middler platform between two systems to transfer the data. So go to the slides. So here we are going to see the three features. One is security material and process direct and understanding the integration flow. As an integration consultant, like it is difficult to maintain the security material and the process direct address detail, because like we don't have any centralized platform to maintain this data. So that is what we are going to overcome with our extension tool, with the help of our extension tool. Like, go to the architecture, please. Yeah. So how we are doing in the sense, like from CPI, we are going to trigger the data to database, and from database, our extension tool will read the data and display to the UI. So now we'll go into the demo. Go to the first screen. Yeah. Here we have three features. One is security material and process direct and iFlow overview. Security material, what it does is, let's say for example, if a customer handling integration flow for 3 different regions in a single tenant. Okay. So let's say for example, I have to move, like the customer is handling 3 different region interfaces in a single tenant, like US, Australia and India. So I have to move those 3 integration flows into 3 different tenants, for example. So during this process, what I'll do is I'll move the security material data to those 3 different tenants also. So here, what is the challenge? Challenge is, like once we deployed the credentials, I can able to see only the username. So the password I can't able to see. So that is what our tool does. Go to the security material. No. Go to the UI. Here we have a option called, if I click this, then it will show the list of security material which is deployed in our CPI. So if I choose any one of these, then it will show the username and password for relevant security material. So here, what is the benefit or advantage that we are bringing is, let's say for example, if I do this without this tool, what will happen is, I have to collect all the security material which doesn't have the password, and I have to send the data to business user, and I have to get the response from their end. It will take 1 week or 2 weeks to get the response. So with the help of this tool, I can able to complete the process within few hours. So that is what we are bringing here. So the next process is process direct. So here we have the integration flow and adapter type and direction and address. So this process direct, where it will be helpful in the sense, let's say for example, in day-to-day life, okay. So what I'll do is I will build multiple iFlows, multiple IDOC integration to send the different IDOC type from S4HANA to integration suite. Okay. So that each integration flow will have the different endpoint. So I have to configure those endpoint in the SAP SM59 transaction. Let's say for example, if I have a 100 IDOC type, so if I do the
SM59 transaction for those 100 RFC. So that is not an ideal solution. So what I will do is I will create one generic iFlow. So that will have only one IDOC sender, and I will configure only those, that particular endpoint in the SAP, and I will route all those 99 iFlows through that iFlow with the help of IDOC type and message type. So here, let's say for example, if I trigger MATMAS or BATMAS any IDOC, so the data will going through this iFlow, but I want to know which iFlow it is called through this. So that is the many developers are what is it? Many developers are struggling to find out those things. So that is what we are demonstrating here. So then another one is go to the time up. Any questions? Thank you, Direct Flow Specialist, and I would like to call Data Diggers, Saranya, Ajit, Afazur, Mega. Hi everyone, good evening. Myself Saranya and my team members are Mega, Ajit and Hafizur. Our title is Automate the background verification process of an employee. Like to reduce the traditional manual process that's happening nowadays, we created an application which will automate and also simplify the process and simplify the work. Here in traditional process, we face issues like it will be very costly, and we will face a human efforts, and also it is very slow and time-consuming process when compared with the automation or if an application does. Thus, we have created application called Data Drill. So in addition to traditional process, we also have other third parties. In nowadays, in many organizations, they are going for a third party where they tend to pay many amount, like it will be very costlier when compared with our application, we believe. Like it reduces human efforts, and we save much cost when we use our application, and it will be very quick and accurate. For example, if we are hiring a third party for our background verification process, then if it delays for up to 7 to 10 days, then it's not just like 7 to 10 days, it's the employee who needs to be employed in our organization, but it's a loss that we have for 7 to 10 days. So due to this, our work will be also delayed. Thus, we can save it and we can make that faster and accurate as possible. Yeah. Okay, let me explain about the architecture which we have used in our application. First, we will be creating an application which we will be sending to the users, and the users will be filling the application details which we require for the background process, and we will be storing the details in the database. While storing the database, while submitting the details, we will be also gathering their locations, so it will be useful for our BGV, and we will be sharing the details to the HR. And in the BGV, what are the criteria we are taking is name verification, address verification,
employee verification, and education verification. These are the top 4 things we are going to do in our application. Like name verification, what is the process we are following is, we will be getting an API like Cloud Vision, and we will be uploading the Aadhaar which we required in the application form which we send to the user, and using that we will be extracting the data which we required and we will be using it. Whereas address verification, we will be using Aadhaar and the GPS which we collect when we are submitting the form, and we will be verifying that. For education and employees, we will be sending the mail to the required universities, and it will be like continuous reminders to them if there is no response from them, and there will be a call if still there is no response from them, and if still there is no response from the particular universities, then there will be an alert to the HR that still there is no messages, so you can make it as manual. Let's see a demo. Okay, this is the form which we will be giving to the users. Yes, you can fill. Okay, while filling that, we will be getting the location and the data which we require. And this is the portal which we will be giving to the HR, and after login, they can see all the details whichever submitted by the users. And here you can see if you do BG, it will start the BG process, and once all the application process is over, it will be showing an alert that this process has been completed. But in employee verification for the 8th ID, still it is in pending. That remains it is pending. And the first one, still address verification and everything is in process. That's it. Any questions? No. We searched about this, and this is like, it is a time consuming process, like more than 10 to 15 days, and it will reduce the time if you are using this, and whatever the benefit we have in this is, we will not be going to a third party, so, and the cost effective will be more or less, and we will not be dependent on them to getting the information. We will be having the data secure in our hand. Yes. 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 Yeah. Okay, thank you. Actually, I started my career with BCS into human resources. Okay, so like major problem like what we will be facing is when we are taking an employee, we need to depend on the third party. See, sometimes the verification happens in 10 days or 15 days, and sometimes more than 50 days. Okay, so that is a very huge delay. We will be taking them for deploying in our client location, but that will not happen because we will not be having a verification report. So to avoid this delay, so when they proposed, so I said this is much needed one for us, and definitely it will help the HR community. Not only employment side, lot of contractors in Indian market, if we have to say, there are a lot of the contractors whose data we do not have an actual one. So this application, if it is there, definitely it would be helpful for an HR person to check whether this is, whether the person is authentic, whether we can take them or not. And it takes little short time comparatively. So I was the one who was giving them the input. Thank you, data diggers. Next, I would like to call functional team, Aruna Arivachelvam, Anita, Kausalya, Deepika. Team, please come on stage.
Yes, sir. Good evening, sir. Actually, today we plan to do some demo for that gate entry methods. Sir. Actually, in that logistic industries where the goods and services are loading with the trucks and entry exit point. So, using that, the system is supporting for SAP system, sir. So, where the goods are entering, the load of the purchase order, everything or enter inventory like such format. So we have planned to automate that one without even the person without any SAP knowledge also can use this. So our plan is to record capture some images for that, and we have to send it on backend, and that will process automation of that SAP. Like we have executing some T code for that, so that will be post on the database. So for this plan, we have used front end or React and backend Node.js. And we have automated that SAP through Robo frameworks. First, initially we have recorded some picture where the camera is there. So if truck is entering that truck entry point, it will be capture that image. Then that image will be captured that reading that number plate, and that number plate and along with we have getting input for the purchase order PO number. Along with that, we have sent into backend. So using that, we have executing a MyGo M103 T code. So that T code will load the status and insert the data to the database. So we have automating this use case. So actually after that, unloading will be done on manual side. So after that, truck will exit. This is mainly for useful for that useful for person with non-SAP knowledge. So we have planned to automate this one. Here initially we have uploading here for now we can't see that real-time capturing, so we are trying to upload a file for like track image. So after uploading, it will scan that number plate. So then it will read that number data. Along with it will ask for input for that PO number, and it will process those two inputs to backend and executed that MyGo T code, MyGo not 3 T code on the backend. So using this, we have triggered this one template in Symfony. So that Symfony will be connected with that API through call interlopes operation. So using that, we are executing this MyGo T code. It's just now it started executing. So there is no manual inputs are taken here. Whatever the inputs we are taken from that front end, so it is processing with the API to backend with this SAP. So it will insert into the database for the entry data inventory. Once if it is posted, that status will be appear. That will be passed to the GV bag, so we can verify it is posted successfully or not. If not, added means that message will not be displayed there. So using that, we can validate that one.
இது மாதிரி ஃபியூச்சரில் என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, functional team. I would like to call Miss Anita, come on stage. Colleagues, please give a applause for Anita. She is taking a great initiative that she is taking training for deaf and dumb students. Please have a word about your training sections. Actually, this. Okay. Actually, நானும் வந்து பிசி வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளோடு தான் படிச்சிருந்தேன். ஸோ அப்போ இருந்து எனக்கு தோணுச்சு இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல ஃபீல்டில் வேலைக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க. ஸோ அதில் அந்த அவங்க சுச்சுவேஷனில் வந்து அவங்களால சப்போர்ட் இல்லை அவங்களுக்கு, அதனால் இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்கு போகிறதுக்கு சப்போர்ட் ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லைன்றதுனால இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் வந்து நான் தங்கினப்போ எனக்கு இங்கே இன்டர்வியூவில் வந்து போகணுன்றதுல வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்சிருச்சு. ஸோ நான் இங்கே வந்து இன்வால்வ் ஆகி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணுன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பட் அது வந்து சார் வந்து இப்போது ட்ரைனிங் அகாடமி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு தோணுச்சு சார்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டில் யாராவது 2 ஸ்டூடெண்ட்டாவது 1 இயரில் கூட்டிகிட்டு வந்து ட்ரைன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டில் இந்த ஐடிலேயோ ஏதோ படித்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலைக்கு போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஸோ அதை சார்கிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்டிருந்தேன் சார். ஸோ அது இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதில் யார் யாருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியால் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு காட்டுறாங்களோ அது அவங்களுக்கும் அது மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற ரோலில் வந்து வேலைக்கு போக இதை ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காங்கனால ஸோ நான் வந்து வீக்கெண்ட் வந்து ஆட்டோமேஷன் ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கேன் சார். நான் எதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு சொன்னேன்னா ஷியாம் இருக்கார், நீங்கள் எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுடைய நெட்வொர்க்கில் அந்த மாதிரி காது கேட்காத வாய் பேசாதவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கில் அவங்கள வந்து எங்கேயாச்சும் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியும்னா தட் வில் பி கிரேட். அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் 30 ஒரு 7 to 8 people ஆர் ரியலி ஃபிட் டு பி ஏபிள் டு கெட் இன் டு ஐடி. ஸோ உங்கள் நெட்வொர்க்லேயும் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப். தேங்க்யூ.
Thank you, Anita. And next, I would like to call Secure Ops, Raghavan, Ilavarasi, Subhash, and Bhavani. Good evening, everyone. Myself Bhavani from Team Secure Ops, and my team members are Raghavan, Subhash, and Ilavarasi. And today we are going to present our application name Inspectra. The main purpose of our application is to secure cloud infrastructure and containerized environment. We know like nowadays many organizations find it difficult to secure their cloud-based environment and keep it secure in real time. And our application, what it does is not only identify the vulnerability, but it also provide remediation through AI-based features. And through our application, we can scan the Docker images and identify the vulnerability in that Docker images. And we are using AI-driven remediations. And our AI feature will recommend what are the action to be taken to remediate that fix. And we can also centrally manage all our environment. Like if we have dev, QA, and prod, we can centrally we can scan our images and we can create dashboard over our application. And we can also set alerts, like when there is a critical vulnerability exists in the images, it will send alerts to the users, and so that they can take remediate actions. Next. So this is the architecture of our applications. So if we have multiple environment like dev, QA, and prod, so in each server you can install an agent. The main purpose of this agent will be to interact with the applications, and it will interact with the application and it will scan the images in the servers, and after scanning the images it will send the result to the applications, and the application will compare the result with the NVD database through a REST API, and after comparing it, it will display the result over the application, and through AI we can take remediate actions. It will provide actions to be taken for that images. And also there is an alert feature. With this alert feature, user can get alert immediately. Next, we can have a demo of the application. Hi team, myself Raghavan. Here we are going to see in the our UI. Here we can see the total number of vulnerabilities where on all the environments like QA, dev, pre-dev, and we can see that what are the vulnerabilities of the fixes, and there is no fixes for that vulnerabilities. And here we can see the recent one. It is recently deployed the images in the environment, and on that side we can see the top vulnerabilities. The most in that image we have the most vulnerabilities in that. We can see that in the. Here we can see the overall images are running in all the environment like QA, dev, pre-dev. We can filter the based on the timestamp. Recently deployed, for example, for the 1 hour before, what are the images are deployed, and that images have how many vulnerabilities are there. We can see that, and after that we can view that specific images like in the QA image. I have the 54 vulnerabilities. Like we can see the I button. Here we can see the total number of vulnerabilities, how many vulnerabilities have the high, low, medium, and etc. Like that we can see. Here we can see the fixed versions. Some of the packages have the fixed version, some of the packages have not fixed versions. Here we can get the
Once we get the fixed, we can get the alert from that package. Now we can able to fix that image. Here we can go with that specific package vulnerabilities. Here we can get the CVID. It is a unique ID for the vulnerabilities. We get it from the NVD database. It was managed by US government. And here we can see the description of the vulnerabilities and some of the hyperlink for that, for the descriptions, what are the, how to fix that vulnerabilities or like that. Here we can have the AI, we can ask that, how can I fix this? It will suggest some of the, how to upgrade, like APT get upgrade or something or like that. We have to use the curl for the specific versions or something. That's it. And also we can, this is useful for the security audit, from the security audit perspective. We can get the overall the dashboard and JSON file we can get it. Any other question? Which is advantage is there for compared to other tools. You're going to bring it, it's more success for you. That's most important. Thank you. Thank you. Thank you, Securops. Next, I would like to call the final team, Binan Bites, Hariharan Jayachandran, Bindu, Shagita, and Akhilan. So, hi everyone. Hope everyone are having a fantastic evening. Am I audible? Yeah. Okay. So, first of all, I would like to thank our CEO, Mr. Prakash Palani sir, for providing this great opportunity to represent our ideas to bring to life. And a warm welcome from our team to the juries present here. So, before diving into the world of Bin and Bytes, I like to introduce my team, Hariharan, Bindumadevi, Shaipta, and myself, Akhilan. Next slide. So, before explaining my concept, I would like to start with a quote. We can't help everyone, but everyone can help someone. So, let's see how this quote connects with our concept. Next slide, please. Yeah. So donors, let's consider a donor. So donor can be like hotels, functions, you, me, anyone else. So why I am saying like hotels and functions means, in hotels and functions we know they are preparing food day to day for their customers. But in some day to day, even though they are preparing, some to the quantity, some of the hotels, some of the functions, they may have some excessive foods. And I said you, me, anyone. So we in our home, we used to have old toys, old clothes, right? So they are old. They are being kept as a separate thing, or they are moved to dustbin. Instead, so donors, okay. So the really willing donors who are really willing to donate, okay. So we have a question here, where they want to donate, like where they see, how to say, like there. Where is the place they can donate, and they have a big question mark. If I am donating to some to particular person or to any orphanage, is that really going and reaching that particular orphanage? And when compared with orphanage, okay,
you see they are really struggling to get essential items like let it be food, clothes, or maybe toys for children in a consistent manner. So how we are achieving is we have developed a web application named as Do Nation, the Helping Hands. Next slide. So if you see here, the donors, they can donate food through our web application, and the orphanage people, they can get not only foods, let it be anything. The donors, not only foods, they can donate any type of things. And from orphanage side, they will be getting those things through our web application. So how it is possible and how it happens is the donors will be logging into our web application, and they will be giving inputs like, for example, location is Porur and I am BCS, and today we have food for around 10 people. And from orphanage side, they will be logging into our app, and through status view, they will be seeing, okay, in Porur, in BCS, around 10, for around 10 people around, we have food there. And so they will be raising a request. So when they raise a request, the donor will accept a request. Once he accepts, a OTP will be sent for both donor and recipient. Recipient means the respective to the orphanage person. So what he does is, the respective orphanage person comes to the donor's place and picks the food and he goes. So this is the basic thing which happens, and in detail we'll be showing in our demo. And next. And so what we achieve here, the main thing we achieve here in our concept is, like already said, donors want to contribute, but they don't know where or how to donate. And at the same time, the orphanage people, they are lacking to find willing donors. They don't know where to find those willing donors. And if you see, our web application is like a structured platform. When they use, the things which they are donating are not wasted. And the main thing here which we need to say is, we are supporting, we are helping the underprivileged communities, underprivileged children, so that we are creating like a societal welfare. Yeah, and let's move to demo. Sorry? Yeah, okay. Yeah, Harihan will be taking on. Yeah, hi team. So this is our application. For verification, when we are signing up on a user, we are receiving an input from the user end, whether they are an organization or not. So to verify that, we are receiving an organization ID. There are few government provided websites that provide OTP and the database and the APIs. From the API, we are verifying with the help of the organization ID. We are verifying whether they are a verified user or not. Whether they are a verified organization or not, trustworthy organization or not. So after creating a user, so this is where the donations are published. Based on the needs of a user, we will be requesting the donation. So once the user is requested for donation, it will go into this area. From this area, the user will, the person who posted this donation, they will look into the donation, they will look into the request, and they have the freedom to approve whether to approve or reject. So if I am a person that I have published the donation, I will be able to, the people will be requesting my donations. So then they will go into the approval area. I will be able to reject and approve the donations. Yeah, so that's it. So in the collecting area, the receiver and they will have to come in person and collect the data. Collect the food or anything. So what we are trying to implement is, we are trying to bring in some third-party applications like Rapido or that. With the help of that, we will be able to bring the food to their place. So that's what we are planning to enhance. Yeah, that's it, team. Any questions, team? Thank you. Thank you, Bin and Bites. So, my heartfelt thank you to all our participants and our judges. Let's take a short commercial break. So, Orchathon 2.0 sponsored by Symphony, Anigal and DQU. Thank you. Let's have a 10-minute break. After that, we'll see who will go Abibi, Dubai and domestic trip.
Team Secure Ops. Secure Ops team. Thanks, guys. Okay, so I think we will move on to next award, which is best idea. So initially we planned to give this to one single team, but I think this had a heavy competition. So we ended up with two teams. Yeah. So team number 1, Data Diggers for BGV. And Syntax Squad for career guidance. So one of these was through the poll voting, and one was based on internal BCS teams selection. Yeah, so both Data Digger and Syntax Squad. All 8 members, please. அவ்வளோதான், மற்ற 2 ப்ரைஸும் இல்லை, இன்றைக்கி அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லை. போட கொடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அவார்டு கொடுக்கலாம்? டேரெக்டாக வின்னர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ரன்னர் போகலாம். செகண்டா? ரன்னர் அப் யாராக இருக்குன்னு ஏதாச்சும் கெஸ் இருக்கா? ஒரு கெஸ்ஸே இல்லை. ஒருவேளை எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு வருவீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு, அதனால தான். சரி, நான் வேணா ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். இந்த டீமோடைய நேம் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து டி. எத்தனையோ டி இருக்குது, டேட்டா டிகர்ஸ் கூட தான் இருக்குது. அதையே திரும்ப வாங்குவாங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன ஐடியா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, யார் அது? ஏஐ வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க. டி ப்ளஸ் ஏஐ. எஸ், டி ஜெனரேஷன் எக்ஸ். வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள். பார்த்து பார்த்து அவங்க மூஞ்சி வச்சுட போறீங்க.
மறக்க முடியலடா, என்கிட்ட வராதீங்கடா. அது இருந்தால் தான் டிக்கெட் கொடுப்போம். நீங்கள் டிக்கெட் வாங்குற வரைக்கும் அது இருக்கணும். அதான் அதுக்கு தான் நாங்கள் கிளம்புங்க. ஜோஜிக்கு ஊட்டி அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். அவன் ஊரே ஊட்டி தான். ஊட்டி, கோயம்புத்தூர், சேலம். ஓகே, ஸோ ஃபைனலிஸ்ட் வின்னர் டைரெக்டாக போயிடலாம், ரொம்ப இதெல்லாம் வேணாம். ஓகேவா? ஸோ வின்னர் வந்து அவங்களுடைய டீமுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எல். எஸ், லைஃப் சேஃப் ட்ராக். என் சைடில் தேங்க்ஸ் டு சந்துரு, சுதர்ஷன், ஜெய் அண்ட் நவீன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங், spending. We originally thought only 3 hours, 2 hours, 3 hours, but too many teams we also couldn't expect. But thanks for having all the patience to stay here, to be with the team, to judge. I hope this was helpful or useful to you to spend this event here. Thanks. Looking forward to having more and more association with you guys. Thank you. Everyone, great job. ஒரு சின்ன 2-3 டிப்ஸ் இல்லை, சும்மா ஒரு இது நான் நோட் பண்ணது சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து எப்போவுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் வரும்போது ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஃபுல் ப்ராடக்டில் ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் அந்த கோர் ஃபீச்சர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ரெசனேட் ஆகிற மாதிரி. அதேமாதிரி நம்ம எவ்வளோ இது வேணால் இருக்கலாம், கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் இங்கிலீஷ். ஸோ நீங்கள் வந்து பேசும்போது நல்லா நம்பிக்கையாக உங்களுக்கு என்ன மொழி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதில் பேசுங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் 2 திங்ஸ். ஏன்னா இங்கே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரே நாளில் வந்து ஃபுல் ப்ராடக்ட்லாம் செய்ய முடியாது. ஸோ ஒரு ஃபீச்சராக நம்ம கரெக்டாக அதை காமிச்சோன்னா அதுதான் ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் மோட்டிவில் நாங்கள் அந்த ஆம்புலன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸ் இதுக்கு தரல, ப்ராடக்ட்டுக்கு தரல. அவங்க எஃபர்ட் எடுத்து ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ராடக்டை, ஓரளவுக்கு காமிக்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால தான். கிரேட் ஜாப், வெல் டன். எல்லாருமே வின்னர் தான் என்ன. அதனால் என்ன இதில் வந்து ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷன் எங்களுக்குமே ஒரு நாமினல் மார்ஜின் வேணால் வின்னர் பண்ணிட்டு. பட் என்னென்னா ப்ராடக்ட்டை டூப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம், நியூ ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும். உங்கள் ப்ராடக்ட்லேயே நிறையா ரெசம்பிளன்ஸ் இருந்தது, நீங்கள் எல்லாம் அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை யூனிக் ப்ராடக்டாக வெளில கொண்டு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ.
So I rightly said from the beginning, as a young team, you're having a passion and you're having innovation ideas, lot of ideas. Don't fear, long way to go. All the best. Do well. Hi, all the best for everyone. So, and I invite Panadikon, thanks. So finally, சுதர்ஷன் சொன்ன மாதிரி இவர் சந்துரு சொன்ன மாதிரி இந்த வின்னர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இட் வாஸ் ரியலி காம்ப்ளிகேட்டட் அவங்களுக்கு. ஏன்னா இட் வாஸ் வெரி டைட் காம்படிஷன் பிட்வீன் யூனோ தீஸ் டூ டீம்ஸ், பிட்வீன் தி வின்னர் அப் அண்ட் ரன்னர் அப். இட் வாஸ் நாட் அ easy decision for them. So which means, the runner-up is also almost a winner. The only difference that was made, you guys did not have, பார்க்குறீங்களா கொஞ்சம்? ஸோ வின்னர்-அப்புக்கு ரன்னர்-அப்புக்கு ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருந்ததுன்னா, ரன்னர்-அப் வந்து they had some, the MVP was almost closer. உங்களது வந்து இட் வாஸ் தேர், பட் ரியல் டைம் டெமோ கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இல்லையா என்னன்னு தெரியல. ரியல் டைம் டெமோ வாஸ் நாட் தேர். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸில் தான் வந்து தே டுக் ஆஃப். ஏன் அதர்வைஸ் இட் வுட் ஹவ் பீன் அ டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன். பட் நெவர்தலெஸ் இப்போ யார் கொடுத்துரு என்ன கொடுத்துடலாமா? குயிக்காக இந்த லாஸ்ட் 2 days has been சேலஞ்சிங். உங்களுக்குலாம் வந்து இந்த சைட் சேலஞ்சிங்னா ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து இட் வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்ச். டு கீப் எவ்ரி திங் க்ளீன், டு ஹெல்ப் அந்த ஃபுட், அந்த பிளேட்ஸை க்ளீன் பண்ணி, ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணி, நீங்களாம் போயிட்டு வரத்துக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்ததுனால the team has also arranged a quick token of appreciation to organizers. என்னங்கடா சொல்கிறீங்க? ஏதாச்சும் கரெக்டாக சொல்லிட்டு போங்கடா. ஒரே சரி, ஓகே. ஸோ டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் ஃபார் தெம். இருக்காங்களா அவங்க? இன்னும் வரலையா? குயிக்காக ரன்னர் அப் வந்தீங்கன்னா கப்பை கொடுத்துடலாம். டைமை யூஸ் பண்ணிங்க, வாங்க. என்ன ஜெயிக்கலன்னு இதுவா? வாங்க, இன்னைக்கெல்லாம் நாளைக்கு ஜெயிப்போம். போன வாட்டி எங்கே இருந்தீங்க இந்த டீமு? போனது ரன்னர்ப்பா வசந்தா, வசந்த் டீம். கொடுத்துரு டக்குன்னு பேர். வாங்க. தேங்க்ஸ், நன்றி, தேங்க்யூ, நன்றி. தேங்க்யூ, நன்றி. ஓகே, இப்போ டின்னர் போகலாம். தேங்க்யூ, அன்டில் நெக்ஸ்ட் டைம். Shiva.